I wait for a long time. Na au mai o ile nei o langa. If I'm a moli I mato wanganga. My uso wa ve o masita iala. I mea uma o nei o langa. Whawhetai le tua ile nei maputanga. Mai uso se wha amalosi. E te maua mea uma ile alofa moni. Po a tinga le nei.
ole tu na te fa sino ala hangelu ole langi sei pa in mai for tu pula se susul malo si mai avesse le neitino mai I vi le tato matai mai uso se fa amanosi e te maua me uma ile lo famoni po a tinga le nei o langa na ole tu na te fa sino ala hangelu ole langi sei pa in mai for tu pula se susu malo si mai avesse le neitino mai I vi le tato matai avesse le neitino mai I vi le tato matai avesse le neitino mai I vi le tato matai I vi le tato matai to my say oh amor maruso ole ola nga ilunga malalo awone ifi wailo loto to ile to te manu malo mai uso se fa amalosi e te maua me uma ile lo famoni po a tinga le nei o langa na ole tu na te fa sino ala Ko Yesu Keriso le au le kalesia o te whatalofa ma whawhelo i atuai i le paia malu poto mai le nei fiafi o no le whamoe o le sauninga whale a inga o le sungai a whawhitai whiri wai maeni. Ea veilo leo e whaimasui o le kalesia e whatalo whatua i paia ia inga na lua la sunga i le li tia kono la sunga whanga. Ea whapea whoi no whaalo. Paia i te paau ma inga ma whale upolu. Ea ai mai se whoi o te māma tina o le ainga. Ea ia inga na lua. Ea se ia o lava i tātou whanau. Whawheilo i atu le suafo Yesu Keriso. Le au le kalesia su mai. Ma tala mai au. Le au moli mai.
Ea le tino maliu o le atali ia whawhitai. Ia mao leo le a tātou a wai whaatasi i ona sauninga whale ainga nei whiawhi. E pe ona tofa ina i le sunga i te akono. On behalf of this church, I welcome each and every one of you who have specially made yourself available to attend Whawhitai Maene's family service and to be with the family, his dad, Whanga, and the children and members of the family, as well as members of the church, as we come together to offer Whawhitai back to God through the family service and testimonies of tonight. We will try to know who Whawhitai was during his life, not only around the community, but as well as in the church. Tonight there's going to be a lot of singing. Whawhitai is one of the best musicians that this church ever had. So the Sunday school and the youth of this church have put together all of Whawhitai, or some of his compositions, and for us to sing them for tonight's service. And hopefully that you can have a taste of who Whawhitai was, because most of his compositions are mainly biblically based, and the music, and as well as the way he put together all the words. So we brought in together 5 different songs and hymns, including the entrance song. The entrance song was composed by Whawhitai, so that the young people of the Pulenga, during their time that they went to Malua to present their performances at the Malua Theological College during the General Assembly. So the entrance song is a composition by Whawhitai that many of the people sang when they entered into the marae at the Malua Theological College. So the youth and the Sunday school will be singing that as they enter. Nā tātou tāpua i le tua, o le ali o lou leo leo ia, o le ali o lou paolo lea i lou i tūtau matau, e le teia oe le la i le au po le māsina i le pō. E le leo e le ali i ate oi mea leanga umalava, e leo leo mai o ia i lou nganga. E leo leo le ali i lou ulu fafo ma lou ulu fale, e a mata mai nei lava ai o i le whawavau. Heo tātou te tālo. Mātou ulu fale mai lo malu malu le nei fiafi. E na wā tofa ina e whai ma awa noa e ofo ina atuai e le tamai a whanga ma le whanau. Whapea a inga na lua o ta mā matina se i o lava ia mātou whanau. Ma ofo ina atuai e le a inga lotu ma le nei e kalesia. Lau me alofa na e fo ina mai moi mātou. E ala i le soi fua maleola na e fo ina i a Whawhitai. Ma mātou mili tino whātasi ai i le whiau malanga ruenga le atua ma ofo ina atu lana tautua i ate oe. A o mātou o mai e sami lana soi fua maleola. A le awa noa foi mātou te whafo i aile vi inga malwhane tanga i lau o fio. Ona o loa lofa ma lo whamaoni. Awa i mailo nganga i la mātou tāpua inga i le nei fiafi. Ia i u lava o se vi inga i lau o fio. O oe o le atua le tamā le alo ma le nganga pa ia. Amene.
Te le i o le afianga o le nei au lotu ma ona tupulanga I tā le ni a whawhitai tausanga I teli. Ona musika ia malana ngā ruenga sa tau mawhai ai a tia ele o langa pepese o whanau nei au lotu ma le kalesia ai sa te lelo na sao mo le au ngā sa ma utalavou ia whapena foi ma le au whaipesi tele a le kalesia. Nā noni e le atu I nātu I le ainga ia mo autou mōli mau. Wa uma mea tau te mana e whai loa ia le soifuanga o whawhitai ia le amanone mo autou a whai whai ai autou pesenga ia whai autou pesenga a whia whaali ai ni tau video show ia o ni tau slide show ia o le sauninga nei mo autou mo o mai o mōli mau. Au e te mol mau ia oe se I oe hoi tei me te o te aino, mai leo isi mol mau mo oe. Ai moli mau mo whawhitai. O na winga, ma na ngā ruenga, ma na tautua I te tonu a inga, ma le kalesia, ia whapea foi o na ngā ruenga sa ngā lue ai. Wha moe moe leo le so, ia mau mai ai e wo mai masani la tau te fia I loa po o ai whawhitai mai ne. Tātou ngā luenga la o le whaasoa ina o mea alofa le atua na fo ina ia te ia. Ina ia vea mavi inga I le atua. Ia, le amanol nei te mai a whanga ma le whanau ia whapea fo I paia ia inga na lua. Ia, mo autou mo le mau. O le wha umia, wha po. A umalone mea na e sau e whai loa. Ia, e te latu rei lalu. O le wha umia. All right, good evening, everyone. Can you all hear me from the back? Thumbs up? Malo. All right. Firstly, I want to give thanks to our Father above for His love and His strength, for us making it through these last couple of weeks of the passing of our dear brother, Whawhitai Maine. Reverend Nove Veila'au and the pastoral team, thank you. Thank you for giving us this time to share and express our love for our brother, Whawhitai Lava. We are the children of Whanga Wheliwa'i Maene and the late Te La'awe Moliaso'o Wheliwa'i Maene. I am now going to introduce my siblings and my daughter. This is my daughter, Bowiva, who was named after our grandmother, Bowiva. This is my sister, Tala, who was named after Mum, Talawe. And my older brother, Mona, at the back, and my other older brother, my older brother, Tavita. My mafutanga with my brother, it was a hard one. We had hearts like lions, but we loved deep. Whawhitai's belly were these two girls, Boiva Matala.
I'm going to cut my laonga short. So on Christmas Eve, I get home about 6 a.m. in the morning, not from the clubs, from the hospital. I walk into my house, and my sister Tala calls me. Sis, is it all right if you come over home? I went, oh, yeah, all good. So I go over home. Setsulo, my brother Tai's on the floor. And I'm like, okay, let's do this. Sis, you grab him under the arm, I'll grab him under the other arm, we'll lift him up onto his chair. We'll let him fight. I said to Whaftai, brother, ole avili le ambulance. He looked at me, and everybody knows, especially le aonga sa, very stubborn man, very stubborn heart. At first he nodded no, and I said to him, Whaftai, you need to go to the hospital. Cut a long story short, the ambulance turns up. Tall Samoan man, thank you Jesus. Short Palangi lady, bless her heart. I explained to them the situation with my brother. And then the Samoan Amber goes, okay, you guys take the legs, I'll take the upper body. Thank you, Jesus. He took the weight of my brother. It was hard to see my brother in pain. I asked God that morning, help us, Lord. My brother went into hospital, Wellington Hospital, Christmas Eve. He took his last breath, early hours on Christmas Day, 2:17 a.m. Christmas Day, isn't he special? I know my brother carried a lot of sicknesses, but he soldiered on. He came to church. He taught these kids. His passion, his love was God. His passion was music. Even though he was battling, he was here. My brother was loyal. We didn't dress Whaftai at the funeral home. We gave it over to the funeral directors because of the complications. And they were honored to do that. But, you know, I smiled and I actually laughed because he's wearing a white pelawe, but he's got the efakasa tie, and that's him till the death. Whaftai, my brother, our brother, your uncle, may you rest in peace. No more pain, Whaftai, no more pain. Sunday school, tupulanga, carry on Whaftai's legacy. Be at church, seek God, carry on Tai's legacy in music. Love you, Tai. Ia manuia tele lo mala. Whaftai lava. Turn your cell phones off, please. Momo lava, avelo leo vai, ta lofa alawi ia. Ya se oilo sunga nove, vai la au. Sunga wow, tato, mafaino ta si mai, nei po. Pa pe fo e huso, tu fa fino wo tato masani. Pa pe fo le au fia. Olo tato yai, nei po. Thank you to all our family, our visitors, his friends, and people who are able to make tonight. He truly, truly would have loved to see each and every single one of you. I'm going to cut this short because there's another million other people who want to have a chat anyway. So the thing with Tai, he was difficult, but he had a heart of God. He did love anything and everything. I may say, said to low junk food. He loved his food. He loved his food.
I came home, and Tay wasn't expecting me home. And I'm sitting in the kitchen talking with the old man. And Tay didn't know I was in the kitchen. The sitting room, I'm going to the sitting room. I rang off for my Tay, and Tay's got a bag of McDonald's. I rang off for my Tay here. And he got a shock when I walked in because I've been trying to help him with his little food challenges. But he walks, I walk in, and he goes, "Where? Oi! Where's Hahunga?" I go, "Yeah, no, I'm here. I've come to see you. I just came to visit." He didn't expect me to be there. You know, he's proud and saying, I'm good, I'm looking after myself. Yeah, well, ele McDonald, peppermint. Life, I may look after myself. Yeah, I'm doing it. Yeah, if Pepper McDonald, Pepper McDonald. But that was him, he says one thing and something else completely happens, something else different. But that was Tay, that was who he was, and he will be missed. He definitely will be missed by family, friends, work colleagues that he had who are here as well. To the people online, I don't know if you can see me. I'm sure you can. He will miss you as well. Your schoolmates, workmates from overseas as well. But thank you so much for being here, each and every single one of you. You online, thank you so much for signing in. Sorry for. Lau sasunga le whaawhingenga, nove, wala au, penina le whatua, a o, tia kono le ekalesia atua, aonga sa au talawau, a whaipese, ta au lotu, o te whaftai a te au tau, te whatulu atu, le lau whangaina le ngana pālangi, pa au te whaatalofa a te au tau, o tātou whailua I lena I pōwa I le mawhtanga, mā o ma whaftai. So, here we go. I le tausanga tasi iwa, fitu lima, ato sful tasi o May 11th, Tay was born. And I just want to make it short. And I asked my mum, how come you named him Whaftai? And then my mum said, when he was, they were both in the hospital, with our auntie Kuiai, she was having a hard time having him. And she prayed to God, and God brought them through safely on that day. And as Whaftai was growing, my mawhutanga with Tay was around sugar. Sugar, we loved our lollies, we loved our chocolates, and every Sunday we'll come to church and we'll sing our songs, and we will sing walking along the streets, and then we'll sing with the young people. And Whaftai's personality, he loved people, the Cook Islanders, the Samoans, Indians, anybody. So the neighbor, little kid, he loved people. But most of all, he loved singing. He loved drawing pictures of the Chinese, the Japanese people. That's why he went to Japan. And then he come back, but he had a gift for art, but he loved his music, especially his gospel music. When people will come over to the house, he'll be blasting his sound, just playing a lot of music. But one of the biggest things I miss is our conversations. They will share deep his colours of where he's been, how he's feeling,
or who upset him today, or who made him happy, or did you know? I went, oh, he would share. I went, oh, I love our mawhakanga of day. But then to the last day, I couldn't believe my body was numb, just seeing him lying there, and then him being called that night, that morning, Christmas Day. It's like now I'm feeling, I can't believe, it's just one of those things. But I want to say, that's enough. For days, Malanga has been awesome. He's there. Yeah. I just want to say thank you for everybody that's turned up. There are a lot of people from overseas that couldn't make it today. But I know that's, it's been on, what's that thing? On Facebook and that. But I want to say I really want to say whaftai to Penina Nove and the rest of the Sunday school. He loved Jesus to the max, from the youngest person to the oldest person. Even the Afabese Sunday school, the whole church, whaftai was 100% e whakasa. Even though he moaned about cheese, but yeah, okay. But hey. Emmanuel la fiafi whaftai ala mulawi noa. Okay, thank you. God bless. All right, you stay here. All right, better living, everyone. Okay, right now I would like to call up my family, my mother's family and my father's family. We're just going to end our muni mau with a song. Whaftai tele lava.
Ja, tai mo lav noa. Ja, mo lava ona sili vinga le atua. A wao le mai le nei aso matango fia mo le sauninga muli o fafkai felu ia i mainge. E ama whakalofa kusunga whawhiangainga ma le wharkua ma le ngofoalo whapea le au whainga luenga pa ia. Ai mei se le au fia sa mua pokpoko ma lo lava soifua maua ma langi ma. Ia, alo ingoa fo i o whawkai. A o whawkai whaolo. Ai whaiso moni mo pupu o aro mafukanga mara o kasa lea whawkai maingi. Ai whai nganga iapangi e mālamla mai. Alo aingara ke de chua. Jokes. Sorry. My cousin's Whawkai. He's the first one to name Whawkai, and I was the second one. I was the second favorite. And then they stopped naming anyone Whawkai after that. My cousin, he was quiet, humble, simple man. He was hard-out Christian man, a man of few words, a man of God. His legacy through this church growing up in the youth and in adulthood will last forever because he left the imprint of his talent in music for all the generations to hear. I think he skipped my generation, but so I leave it up to the kids. But thank you, my cuz. Growing up, he was a type, he wasn't the type to paki or ngā, but he was the type to loku e whakuakua. He was the goody, the holy one, the chosen one. But yeah, he'll hang out with his friends, the church, the family. And no matter where he went in this world, he'll always come back to this church. And thank you guys for listening to Whanga and Kala'awe. I remember one time going to his room and I wanted shoes and he threw the other shoe at me. He had heaps of CDs, but I thought they were like gangster CDs, but they were all local, basically local CDs and gospel, yeah. I think I saw one, but it was Garvika's Michael Jackson CD and it was Ruta's Spice Girl CD. But for real though, I remember when I was little, we used to always go kongai at the Blue House. All the kids would go kawhao at the school at the back, and the kids or the adults would talk in the sitting room. But as I'm telling you, he told me to come talk to him, but I don't know why. He wanted to talk, but I was only like Scarlett, my little daughter, he said he wanted to talk about Jesus Christ, our Lord and Savior. And he was telling me, if you're ever starving, like for McDonald's, pray, kakalo, and then, you'll be maonga. And I go, okay. Is that it? And then he goes, how about if you die? And then he goes, God sacrificed his only son to wash away your sins. And now your name's written in the Bible. And when you reach heaven, the gates will open for you. And I go, it's sweet, cuz, could go play now. But I really appreciate you, my cuz. Honored to be named after you. I know you were trying to feed me spiritually for the Lord. And for the bottom of my heart, I really thank you. I love you because I never really understood what you were trying to teach me when I was younger. But when I got older, I understood. You installed my faith in the Lord. And I know life got on the way, but your faith stayed true to the Lord. O kau te kaua lei, o whainu te kausingonga, o ka awhi, mau i le whakuakua. No more pain, my cuz. May you rest in eternal peace. Manguelo malanga, ia maua so go for i le ngu paia,
o le akua alofa kakoainga ma whakari aku pe o lako. Wha umamako pese rau e langa pese. Kuki lo foi umpa e. Wa whaafetai, wa whaafetai, wa mali matai, wa tasi lava o, wa tasi lava o. Saya malam no. E momoana whaatalo whaatuli. Sungal taitai. Noe veila au mali whalitua. Whaatalo whaatupo I sunga ia oa o mo lato whalitua. Whaapitola whaatalo whaile. A oa o maalua mali whalitua o tato maafuta whaatasi nea fiafi. Ono le wala au pa ia le tua ia tai. Whaatalo whaatupoi. Le pa ia lasi o le kale isia. O tātou poto whaatasi. Le nei tula. Ai mei so mātou a inga uma o whaatasi nei asu. Whaafitai. Walangona le mawhanwhano le lotu. O le tātou mawhatanga. O au o lo ingoa o kirisimasi maene le musu. O le tuangane matu, o lo tuangane o whanga, o le tamale o whaafitai. Sina o tala pupu I a whaafitai. O whaafitai, o le taulanga le a whanga I le kalesia. Awa, o se tangata e tō anga I le lotu. O ia foi, o le taitai o le. O le a o ngā susā, I mea tau vi ingo o le atua. E mita le mawhauwhau, o no mawhtanga whaapenei. A o ina wala au lia, ia le au tala wau, po le a o ngā susā, I mawhtanga whaale kālesia. E ave taile latu. Ai mi mita I fualo ulotu. A wāfui. E ese le tau le lei o tai, Ianga pēsenga whale atua. Ai mai se o langa e kālesia. I langa au tala wou, ma le a onga sā. O tai, sa whaia pēsenga le a onga sā. I so o se mea si I atu I ai. Tai, whaafitai I lau tautua le atua. Whaafitai I lau au ona I le atua e ala I lau. Ia I lau ngā ruenga sa whai, me tauwi inga o le atua. O au, sawi, Australia e asiasi I lau whanau. Ina ua kuasa te e aile, le tasi le aso ke simati. Whangu a o e lau, Grand Daughter. Nena, o mālosi oe. Le malosi whaafitai, toa umala ulote whaafitai le atua. Ua ulia le vale sun ma le whao tau sanga I le pōlea. Alu atu ma le tifili. Whaali atu ma le ata. Tā alofa. Tā alofa I si o tei. O le taimi lawa lea na o longa I lola o whanau. O au. O le au le whaatasi le uas whanau I tau tā penanga o umana whai moa. Tau nuu ai le upu. Umo onga o le tau nuu. Whaanono ai le anganga. I le taimi lawa lea, sa o whaasu tai lola o whanau. Tā le se fulu o kirisimati, tā e au kirisimati. O walu malai wa alele. O te sau.
o te whiawhi loa i a whaafitai. Ua whaamuli muli i a te au lau whanau, ai whaamua se o tei. O lea, tai, o lea lava o usau te i tā mafuta i loto i taini. Ai whaafitai mo ngā luenga uma, sa e whaia mo le tātou a inga. Ai maise o lau kāle sia, sa e tautua ai. Lea o ngā sasa, o le autala vohu. E tauta ua i foi o tātou mātua. Lea, ia manuia tele lau whainga malanga. Whaafitai, mō mea le lei sa e whaia mo le tātou a inga. E le ngā te tono le kāle sia malau a onga sa e mimita ai, ia a tātou a inga unga. O te whaafitai atu fo i o mātou a inga ngalua, ma le tau soani, ma le tau langolango, whaamāwhana whana le tamā i a whanga ma le whanau, o na ole wala au pa ia, a le atua i a whaafitai, tai, ia manuia tele lau ngalanga. Alofa atu i tātou a inga, ia po iwa mamaene, ai meise a inga umo tātou, i soifua. Can I just call Nani to come up, please? Ia whaafitai lava mo le awa noa. Ia alanga lea filongir kakopo i wō mauso e le malamlama nganganga Samoa o le a whaaperetani e la umoli mau. Okay, for those of you that don't know me, my name is Solo Solo Le Musu. Uncle Whanga is my mum's oldest brother. I have two older siblings that couldn't be here tonight, George Le Musu and Powiva Le Musu. I have with me my younger siblings. I'm the third eldest, the twins, Benani and Benyamina, and our baby sister, Fo. Fo is blessed with two families. She has her biological side and she has her adopted side, which is us, the Lemusus. So I stand here before you just to say a few words. Uncle Whanga always goes, "Whaapupu, awele umi," so it's going to be short and sweet. I just want to say that Tay is the first in our bloodline. He's the first of the first cousins to go. We are the older ones in our first cousins. The Lokengis are the youngest, and Uncle Whanga's kids are in the middle. So for Tay to go before us, it's really hard. It's really hard. If I had to explain Tay in one word, he was a perfectionist. Everything he done, the way he dressed, the way he walks, the way he talks, everything was perfect. Right down to his outfit, to his shoes, everything was matching. You know, right down to our choir. A lot of us learned how to sing because of Tay. He taught, well, we think we can sing, I hope we can, but Tay taught us how to sing through the choir. And you know, a lot of our choir practice, he didn't care if we were older than him or, you know, he would tell us off. And that's what the way Tay was. He wanted everything to be perfect. So, you know, just for myself, personal note with Tay, when I lost my husband in July, Tay was one of my pillars. He was my strength. He messaged every day. He texted me every day. He would whaamalosi au to me, and that's how we were. We didn't see each other in person, but we communicated through text messaging and social media, which is a good thing. But Tay, just thank you for everything. I hope your legacy does live on in the family, and that we have a new conductor now in Nate. Nate will take your place. He's got big shoes to fill, but so far he's doing a good job. Thank you, Nate. So on that note, I would just like to pass it over to the twin, and he will finish it off. Thank you. Firstly, on behalf of our families in Australia, older brother Ossie's wife Jenny, their kids, my wife Biddy and my kids, Nani's life partner Mickey and their kids,
just want to send our deepest condolences to Uncle Whanga and my dearest cousins for the pain that he's going through now. I was trying to think of a muli mau to come up with, and it just so happens that our big brother, Pastor George, just happened to send through his muli mau to the big sister. So I'm just going to read out his muli mau for our dear cousin. It's all right. Greetings in the name of our Lord and Saviour, Jesus Christ. My relationship to Tay is his dad and my mama, brother and sister, which makes Tay and I first cousins. I would like to start off with a word from the scriptures. Our reading today is found in the book of Mark chapter 16, verse 15, and it reads, "And then he, Jesus, told them, 'Go into all the world, preach the good news to everyone.' Today, I live this scripture because of the influence they had on my life. In the year 2000, Tay and his brother Mona took me to a Christian men's conference where I had an encounter with the Holy Spirit of God. My life from that day forward has never been the same. Today, my wife and I pastor a church in the Gold Coast, where we count it a privilege to preach the good news of Jesus at every opportunity. Tay, you served in your Heavenly Father's house till the very end. You served with passion and will further because you wanted to give your Heavenly Father nothing but the best. Everything you did in excellence. You have shown the next generation of worshippers the standard of what our Heavenly Father deserves and should receive all the time. Nothing but our best for our God. Tay, your work here on this side of eternity is complete. You have touched the lives Jesus wanted you to touch, including mine. Rest now, my dear Uso, knowing that lives you have touched will carry on the legacy that you have left behind. And we will go into all the world and preach the good news to everyone. Thank you. No song. Whasangai o matai maunga, e o mai ai lo ufsosani. Lo ufsosani, mai ai o valea. O whaftai, o le pae ma le auli, i to tonu o le matou ainga. Whauta, o matou tu ua mea uma, ai matou muli atu i ati oi. O le langa whale kale si o whaftai o le ale o ai e sautala. O le ngaliwenga whapitoa la wana tamal ngaliwenga malitina. A o tonu o le matou a inga. I ni usila nei ma Samoa. O lea o le a o tautala iai. E whaate ia uma, tangata i le whaafusa ia, i le whaafuaste ia o lona maliu. Ai mai se ai, o le alu i le aso, e sili o na tāua, o le aso whanau, o le pepe o le Christmas. O lo sangi fia ai inga uma, o wo mai e masani, i mawhtanga fia i ai. Whaate ia le ekalesia, nea o ngā aso sā, matupulanga talavau uma. Ma mātua wha leanganga. Ai taina ne foi, a inga ngalua. O mātou a inga, o wha longolongo ma mau mai,
I le nei tala whanoa noa wālu watu. Ua tele malasi mōli mau. Ai lātou I le o langa o le nei tama. O wō mai e māsani I a teia. Ia o tātou whālongolongo I ai le nei pō. O le a o le toe a saina, le a tu wasa. Ina ne I o langina, ne vi inga mol tangata, ai le o le atua. A le vi inga ma le wha manu, o le a fo I lea I le atua. A wā olona soifua sa ili I le atua, I le ofoina lea, olona ola, malana au nanga I le atua. O whawhetai to tonu o le mātou a inga, o le au tau tala ia. Whawhetai I le atua, fua I maia le nei tama, e mātou te tua iai, ma mātou wha me melo iai, I mea mātou te mana na o iai. Ona I o mātou a inga I Samoa, ua whai ma mea sua malie le nei tama o tai. Vili mai, au mai se tope, o le upu moni, ma le whamaoni, o se mitanga tele lea I le nei atari. O whaafetai, o lona o langa, o ni usila nei. E iai le taimino o ai I Samoa, o la titi. O ina, na teu ina ai I lona loto, lea lofa I a inga, I Samoa I le ola mativa. O lea teimi, na teu ai lona loto, a o whai ngā luenga, o tupe uma o te maua, o Samoa I le a inga o lo tama, masi o utina. O lana miti lea na moe miti iai, ma mawhau file mo I le atua. Ina ia whaataunu ina lon wha moe. A wālana moe mitinga. Ina ua ia whai ngā luenga, o Samoa ele ma whaina misi. E vili mai loa se tupe whai loa, a wā ua fia o whaataunu ina lana moe mitinga, na ia miti ai. E pei oni uwhi e te tupu ia whaafetai, le vili mai o na anti Samoa, ia manu ia tere o ele atari. Ia e maua le malosi, I le tino a e sili le ola whaaleanganga. O totonu foi o New Zealand nei, na ona au telefoni, pike whaafetai, ta watu le mea mana o mia. Okay, auntie, don't worry. O ata ma whaafetai I le atua. Ia whaafetai I lona loto tari mana o ma le whaafia mai. Whaafetai o sila fia I le atua mea uma. O lau tautua matawela I Samoa mani usila nei. E le pōngi sāle langi I lau tautua I totonu lo tātou a inga. O lana ngā luenga tautua I le kālesia. O na ai uli lea. I siona. Malana talitua a I siona tamā. Mā naia tere le siva siona tamā. O na ole mā naia. O lana whaatau pati ma siona tuli ususu. Talo whai siona tamā. Ua sola lana manutangi. Sa tangi ta amilo I le ao ma le pō. Sa whaatau inai, whaatau nu inai, ona manga ona, sa na nau I ai. Tamā ea. Ua uma ona tāpena ina le atua lau whanau. Mona, Vita, Ruta, Talaiva, o le a sili atu la tautua, la tautua ma oe, mo oe, nai lo tai. Ta lo whai. E momo le loto I ana ai ulinga, ma ona winga tau saafia, mo ona ainga ngalua. Ona tata ia, o lona loto toa, ma lona nau, I lona atua. E lei avea lava, ona tinga, ma ona mawhatianga. E tinga lava, ona ia I loa o le a oti,
ai awa I lava I sauninga ma tāpenanga o le aso whamanatu o le whanau mai o le pepere Krismasi. Ua tuta le waa o whaafitai le nu o lo whaatani mai. Ua whaafitai umali e mata I waai. Ua tasilava oe I loo ne wha moe moe. Whaafitai I sauia I nā e alu. O la loe iai le sami, alu ngā e iai le langi. O loo iai lau pau pau e whaatali mo oe. Lau pusa maliu ua wha mau. Lau tuunga mau o le atapuni mau. O le whaita toa lea I le ola e wha wau. Ua uma o nā o I nai I tātou, e o tātou tua a ua taatia mai I tia sā. Ia manu ia tele lau whainga malanga whaafitai. Soifua. God is good. All the time. Cool. I le awa ma le whaaloalo o te whaatalo whātuai lau sunga taitai tapua inga ma le au whainga luenga. Whaatalo whātu fōi tātou e ka lesia a inga ngalua o wō mai māsani o tātou whai tapua inga whaatasi le nei afi afi. Ma lo le soifua maua, ma lo langi e ma. O te whia moli mau fōi le ma ua, mafutanga masi o tua ngane o whawhitai. Ona o se mafutanga e whaingatā o na ngalo. O te whia whaonga ina fōi le ngangana Peritania, ona e maalama lama o mai e tupulanga. Greetings to each of you. I am one of Tay's cousins from his mother's side, our late auntie Tala'ave Maine. Firstly, I wanted to acknowledge our te mā Nove for your comforting words on the day of Tay's passing. For someone to understand their true calling and their value, they have to firstly recognize it and then put it into action. Tay demonstrated this confidently through his talent in music. I won't touch on that aspect because everybody's going to touch on it tonight. While growing up through our family, I've never experienced my upbringing without Tay. He was always present, he loved us unconditionally, and he valued his relationships with people. Whether you were young or old, he loved and reciprocated what your relationship was with him. Our relationship was always humorous, and he was my ally in many ways. 5 or 6 years ago, we were elite walkers. Morning or night that was, he would call me and go, "Cuz, put your training gears on, make sure you bring your backpack, and pick me up." I would say, "Okay, don't forget your leotards," and then hang up the phone. Because if you know Tay, he is the king of comebacks, and I didn't have time for that. Before I would get to his house, he would always have our route ready. We would walk through Whitby to Parramatta, up Camborne, and through to Doncaster and Ascot Park, or go through Aotea, around Mungavin, through the creek, and back home. Talitono mai, that was true. Yasola. Our love of fitness was evident in our pit stops. The Waitangiro Bakery, Parramatta Fish and Chips, Chicken Shack, whatever our hearts desired. We would sit and he would justify. Vita said, "When your metabolism is burning, the food goes right through you." And I would say, "Okay, cuz, good looks, man."
And we would burst out laughing. Then he would say, what our families don't know won't hurt them. When we would get back home, we would text each other, laughing upon reflection of our kuluku walks, and our text would always end with, I love you, my cuz. What if they found out? My response is, it is what it is. Fast forward to 3 years later, Tai became sick. He would call me to pick him up, and I would go. We would ride up to Otaki, Parapara Umu, and sit on the beach for hours, sometimes in silence, mostly in laughs, but always with food. We also accidentally trespassed on some private properties in town, took our photos, and then we gapped it. And whenever our car got lost, we would always end up in Breakers Bay, singing, laughing, crying, and being grateful. When we got home, Uncle Whanga was waiting. O whea fo inga lua o ai kakaai? Tai would be busily shuffling in the background, give the response look to me. And I'd say, Senga maole maka whanga mama ngofu ai. Whaasoa lesi, usu ma pese. Uncle would roll his eyes and say, okay. A couple of days later, Mum would come home and say, o whenga lua o ai malkama. Eka lua o kupu se whaalawelawe. Here I am texting Tai explaining, where did my thing go? Sorry. I'm texting Tai explaining my response to my mum. And he was like, and I was like, my response was, yeah, pa se mea, mu se mea, that's us, and then would laugh. 8 months later, I became sick. And what I thought I knew he was going through, I now fully understood. We bounced off each other, our frustrations, our remorse, our worries, and we would always end in our gratitude towards our families and acknowledge the work our parents and siblings did for us on a daily basis. He always advised me to praise God for each day and let go of all my worries in prayer. He was God-fearing, one of the many traits I admired about him. There was only one person that we were both scared of, and that was Kavika. We always knew how we would be assessed and questioned, and when we'd turn up to the house, Vita would be there asking me, where were you guys? And I would say, we were just hanging out. Tai would walk into wherever he went, and Kama must have taken a bite of his donut, and Vita takes one look and says, wipe the cream and the powder off your face. And we knew it was game over for us too. I'll end my eulogy here. I'm starting to notice a pattern. Food, stubbornness, that was us. Whawhtai, accepting you are no longer here with us is a hard pill to swallow. But I find peace that you were a faithful servant of God. Your work was to serve our God with a joyful heart, and you trusted in His will and His plan for you. May you rest in eternal love. I love you, my cuz, always and forever, us. Thank you. Fatalo fatu le malu a fia le nei fiafi, talo fatu le sunga nove mal frutua penina, sunga le awa o molia mal frutua ya leis, ai me se foi le sunga na afsuswani tu fo ai songi, fatalo fatu le malu mal paia wa fia mai le nei fiafi,
Lo wanga ngai ia wha manu atu i le ali. Awa fo ina ngalo se me tasi o ana me alofa. Lo wanga ngai ia e wha manu atu i le ali. Awa fo ina ngalo se me tasi o ana me alofa. Whawhetai o ia o le me alofa i lo mātou ainga. Molo tau sila fia wha malulu atu. O lo o lua o le tuangane leo talaave. Ai pangalea e le mawhai ona sau ilunga i. E whai atu aisi ana moli mau, ia leo wau ngani mai ate au. Ia wha moli mole ta whaonga ia e tuilunga. Se i whai stato moli mau. Le matou mawhtanga mwhawhtai. Pei ona utou whaafonga ili. Ia whawhtai le na tūla i atu i. O whawhtai lea o ia na whaingoa ina whawhtai. O le vai aso ina walu whawhtai, maliu whawhtai. Whai mele o whawhtai, whawhtai. Mam, o le ame o whaingoa ia o ia whawhtai. Whai atu whesili ia whawhtai. Whai mai whawhtai is gone. Le lau au tau whaafonga le tā la mona. Le mafua anga o le ingoa whawhtai. Ua whawhtai ai le atua tala ave. Ina ua au lea mai e whawhtai. Ia o le mafua anga fo ele nā o leo whaingoa ai whawhtai. O na whawhtai fo i o le ulumatua lea. A le tuangane o tala ave. Ia whawhtai mo lo ua wanoa. I o le matou mawhtanga ma whawhtai. Ua tolus fulu lima tau sanga o matou mafuta mwhawhtai. Au tau sila i le papatu o le tatou pokalame. Whawhetai, he's a big boy. He's a healthy boy. O te e o mai nei a lo fasili a lo mafawfau. Pe ai se a ua mai ai whawhetai. Ai o whawhetai mai lo na matou mafuta wa iwa tau sanga o whawhetai. Mai lo na lai titi o se tama e tino le lei tele. Tino le lei, tino au maalosi. Ia e tino e fia ai pangalea. E le aisa na ta alonga o te. E maasani ono ave ia e titi. O no titi e alwe ave. Paula valeo lana ta alonga e fia iai. O le musika. Le alava lau o tau sila iai lana ngā luenga. Whawhetai iai le atua. O no lana mea alofa o tuina ia whawhetai. Lea wa tuina mai le matou ainga. Ai whapealo na ainga whale kalesia. Whawhetai o se tamaititi ese le osi ainga. He is a person that every whalavelave he rang home, especially his mom's side. E whawheso tai mai lava ia te au ta whaonga ia, lea le alu atu lo ta māma le mātou fisuasuani. Ai whawhetai le atua ilo nā nganga i le ainga o lona tina. E ui lava ina, whai malanga lona tina, ai pangalea, o ia e whaopopo ina na i ona tei, o na su atu le o whanga, a maila na fisuasuani mo i mātou. Whawhetai, ia, na paulea e tele mo li mau, tolus fulu tau sanga, tele mo li mau te fia mo li mau ia whawhetai. Ai mo le whasau ina o le tātou taimi, ia whawhetai mo lau ngā luenga le tātou ainga, ia tauia ina susulu mai i tupulanga, ai maisi o le tātou ainga lo wola fisuasuani, o la lofa, ia wa o le winga leo whawhetai, o te whaingoaina whawhetai, o ia o le tangata alofa. Tangata i anga malu, tangata i lelei, tangata i onosai, malona whaamoe. Ia ai maise o lona anga malu, ia o la amoli mau lea, whawhetai atu lava mo lo ua wanoa, ia manuia lea whiawhi. Tai. Whatara whātu I lau sunga tai o sauninga. Sunga nove vai la au. Ia me se whatua ia penina. Talo foi le paiolo to au vai sunga ia wao. Ia me se pa ia wa whantato poto ne ia fiafi. Te mai a whanga, fionga te a kono ma. O walo ia me se pa ia mo lungo loto wa inga yon tūlanga mamat. E te nane foi sa mo poto ne yaso. Now for those of you who don't know who I am, I'm not going to tell you my name. You can kiss it out later. And I'm sure I have already told you about me. So, and I'm so sorry. I'm going to do my eulogy in Samoan. E whaingo fie, no malamana mai a uia. O lo ingo
ingoa o Iosefa Semitone o wa o stasi o sui o le music team sa mātou ngā lue whātasi me leo sea whāwhitai maene i le ova atu ma le sfurtau sanga taluai o le taimi nei o lo mātou ngā lue whātasi ia ma le uso ia mualia o lo awai atu i mārua ia o lo mai lavalang lango i nei fwoi whamoe moe ia mesel sunga ia Nathan Lopa leo o man whaelo atu o le wasu ia Nathan Lopa ia leo sai whāwhitai sa o le lava tonu eo au te ise moli mau i taimi na whaelo mai whāwhitai e le i whai mai whāwhitai a me join mai ia Nathan Matutin ai ese fo ile au mai ngā ana sain se e au mai tangata e tonu ia whātasi e mai lātou o lo mātou ngarulue e le whainga o mātou PowerPoints pe o le tofine a Trisha le whiunga te akono ia ma le tofine a Anita ia mai se fo i o tina ia motu lātou ia le sa mātou ngarulue ia mai se fo i o le tofine a Victoria le whatau manei a tuala na mori mau ia o nau whea ngai lava mamai o tino ia o mafua na mātou le mafuta ai se tam vai at se mori mau tu sol mātou lava mafutanga o te mate taunu mai nei le tausanga e luafe malfitu e le oi nei le sunga ia whaftai o lo au mau ia pani o lo ngalue ai sa loko se me o le luafe se fulu le luafe sumartas sa to e fo i mai whaftai nei ino mai ala na ngalue ngai ia pani ia mau ina fo isa mātou a matanga lulue mai ai e tele ni me alofa tā ua na mwhaiona maua mai le usai a whaftai o le o whaftai e whamua mua ia pese pese lau whai pese lau masa mai nau lau whaftai ina ia matuali le ia pesenga pe ona maua i moli maua nisi whaftai always want the songs to be perfect and not only the songs but everything o se tangata e nau e lala fo nā lena o te whaftai ma o te lo fo i o se mea lea le te ua e tamaita la ngasao e na iai taimi o whaftai o le ote o whaftai o le matua ote a o ana le lava lona sa e whaftai o whea tu whai solo manu fōa ia ti ngā ana mato iai whaatasi marita mawai whea amal wharitua ia e alua wha solo atoa ia ua whaisi lewa na mato mafuta manei uso mai o te lofoi ua matua mawhana whana le mato mafutanga e le whaingo o fie whaftai o se tangata e avea fo lona nau ma mea e ono so ona whai e ana whaamatalanga voile ia e le wa le vano nofo ma le se tangata o le winga lau tala Pese mo ulawa ia ma o mafutanga wa e se fo lana ia wala e approach e tangata i le mea lai mana oi very directive e le ini filters alu sa o a ita va afta ia oe fai mai sa o ne tala o malo o mafo o le te mana tua le taimina fai ai matou pese lau fai pese tele ina o toi na matou ma mualia ya le mau te a o pese o fai ngā me ia masani fai matou practice ai le i o le taimi o pese ina ia o mai lau fai pese o matou ready atu matou e fai la matou pese le se stona o lai fenga luenga whaftai wa tuai mai whaftai la sa tango a o le soprano ia e a o e mualia ia vai ngā tama e saula whaftai la wa o atu e mualia le soprano nana saua whaftai o te vai atu ai i lau ala mai nana saua no foi tua mo sina minute to e tu lunga to e at ian tilo mai leo mualia te au tilo atu whapea to tau au te leilo ai te walu fale text mai o ia wale fia o saua o e mualia lana vai e fa pe nau inga whaftai e se foi le tangata a mana o ai e faile me loto ia e mana o ai fai o te tango fa winga le mama ftanga whaftai ia wa ia pe ma o se un ngali i foi le o ia tina o tama o vai o te whaftai ma lulunga ia tolo atwa ui lana o te tam foi fa o ngale upu hoi le whetalenga Yesu a muianga malu e fai marato to whiri ele popole voi whaftai pe to mumu ses mai lei fo se mato to mumu te mei tai whaftai wai mato i role leia te whaasanga mai whaftai o te ngia whatasi uma mato
O le tūlanga i le musika waftai, o se tangata e le lei te le lana whaalongo. O tai he play by ears, e le tā nota, a le lei o le whaalongo a waftai. O isi taimi wa e sen maa losi o le loto waftai ngā luenga pese am tamaiti. E ti ngāna whai atu ia i waftai, wa ai mua muolo so i fua malolo ina, no fo le whale wa ai lau fua mai. E te le ar taimi e te toe sa wai whaawau tato ngā luenga, pēa mai e le atuan maa losi. Ma ovo te pole. O le iei tangata e mai e le atu e whaawaulan, whi aumalan ngā luenga i le nau tātou. Ai nau a whaftai e sau, ia le sau leo whaftai. Ia watu ia pesenga peolan me masan, sa wai a o ai tā. A wai e la suinga, mana tua. O whaftai aso ia, a whaftai le pese, a whai mato folfolanga, ia mato tatou o mai, a tatou pese mo sinei tūla, tatou toi malolo. E a o ai whaftai toi ti tolu i tūla. Ti ngāna matou le lava wa ai whaia. Wai nau a whaftai se i longa i le lei, pato a tā apelo. Suinga la i nau a matou wa ai nau a ma. Ele ato se i tūla e a o ai whaftai pesi. Ti ngāna i lo whaftai ele o le lei, e nau sawa i au whi mai. That's it bro, lava na, mone yasu. Ratu ia le lei, a wai le ase siau tali am whanwha, ia i pawale watu, ia pulea oi. Ia nā aluan fo i leo le matou maftang. Sau musu me te a. Mana mia se soani taimi nau pese. O na wale la watu umilo na vai le sa ta oto. O watu le iei. Taimi tonu ala le a mai lo nei tento tonu. A wal po lenga sa matu. O no nei tene e ngawhaia ma le whainga o matou live streams ia sa. Ia e tal not fo i leo seane. O lai whai fia ofo mai lo na yeso i fua e langolang suan ngā lue. Mai leo se mea fau lea. Wawa le vana matou ngā lue fo i ma leo seane. Ia ona tuatuangia e lai ona le ia mai langa travel tele tama le tau le maua isi asa. Ia ona su mai lor sunga ne fen matou ngā lue. Ai mai lo e lona mainga lea po le lumanai Kirisimas. A lumanai ia lea po i tufata singa le sa fai talua nei ia lua vai aso ele i o Kirisimas. Sa fia awai mai fo. Sa ua le e fai matou group chat mana yuso nei. Pa mai o ia fia sau, ia au lai fia ngai mauna mai u whatu whaftai. O le toi whautuanga le tas. Wa ailo soi fua malolo ina. Te le ar taimi e tau te ngā lue ai pe a maualo malos. Pa mai ia wale lei, la le a whape nāna whai. Ia nā alu lea. Kua uma le tu whatasinga lea. Ona mele o lana text. Good morning team, well done for last night, you did awesome. Ona so le male vai aso le walu mana ile Kerisimasi. O lo ile aso faraile, aso lusu male lua le o Desema masin talwai. Ola text muli ale na mai lunga ya mato, fai mai. All the best. As faraile na, as faraile sto nai, as sa lo na va veao la songa fuo. Ai maliu lo waftai. O te lo. O matua ta pena waftai ya. O te lo foi, a tonu walu. Walu mar fia waftai. Ua vai mai ua. Sua mai le sunga ne whema tonga lue. Wha wauru ne whi auman ni ngā luenga. Ia leo se vi inga o seis. Ai na vi ia ile atua. Ia le fau fia loto. O le ua vea le mali o waftai. O le ua su mai le sunga whaiva le ta ina pese ale ale ai. O te lo foi. O le mana o waftai, Yesu mai whaiwai ngā luenga wha au masa. Ia wai whaiwhai nei toi fo ia mua lia i mārua. Ia toi ana o māua. Ia whai nei ai ole le kaseki ni lato konseti. Ia inga toi ana o au le la ngawha man ngā luenga. Ia mo ia o tele o te tele. Ai ia au wala mwhono tuitu ia toi o toi tua pe au tau leo sta. Ia mana tua. Le o te atai mo tātou. E o te whaftai pe a tuai atu le taimi o pese. Se fulu le tai awa sāma tau pese. Ai tāle se fulu, lai ai whewheo ai atu atamaiti. Toi whewheo ai atu ai mwhai o ngā sā, lai ta whao atu ai. E me whonea ma nō te whautu atu ai o tō whai o ngā sā. Le wa anu ni tau sanga fau. Ia vea malu i mo tātou, ia upu matala si o tātou uso nei, o se tuangane ia o tau. Ia whaile malu i tau mo tātou. Tonu alawa le mori mau. Ni te ua umi ia
Lo fatele le atua, whamanuia lau whainga malanga uso, whaaftai mo me lei uma. E le ngalo o en mawhitanga. E manuia tere la malanga. Tai. Fatalo, fatalo. Sunga tai, nove. A whainga nung pai le tua. A pe man malu tatou. A inga, I kalesia, uoi mai masangi. Ia, malasu fumau malangi maa. Kia ora, everybody. My name is Nathan Lopa, and just like the bro here, I'm a very proud member of this church, to the point where I'm pretty much stuck. I've got a lot of memories with this guy. We're not talking at the moment. Everyone's been going up to the castle. I've been sitting in the corner. We didn't leave on good terms. Like I said before, he really planned this a long time ago. But I've been one of the many of our members of church, especially in the Sunday school, that have experienced Tai's tutorship and teaching from a young age. I've been born and bred here in this church since I was born. And, you know, a lot of people come and go in this church, in this congregation, but Tai has been that one consistent person that you come here and he's there. And, you know, I've always loved music, and it's always been my dream to pursue music, but I never thought that, you know, I'd pursue music here at church. And I give that to Tai because he saw something in me that I did not want anything to do with. I love you, but I really didn't want anything to do with you. And, you know, working along Tai and Sefa and Moalia for the past 2 years, you know, when Tai passed on Christmas morning, everything just started to make sense. You know, after Sunday, we'll teach a song. He'd always give the whole, good job, bro. But as time got closer to Tai's departure, his advice started to get a bit deeper, and it was long-term advice. And it wasn't something that made sense to me until Christmas morning. And that's Tai. He prepares, if not himself, he prepares other people. And a couple of months ago in October for White Sunday, I'm thankful to God now that I was able to conduct an interview with Tai and talk about his ministry in the music of this church and the journey that Tai has had in the last 28 to 30 years of him working with our Sunday school choir and every musical aspect of this church. And like I said before, I've been here a long time, and I've been under Tai's mentorship, and he's got a lot of one-liners. And as time progressed, his one-liners got even more, you know, violent. Especially when Tai started coming to church on a crutch, you know. And, you know, Tai had a special relationship with the alto. Alto, put your hands up. You know who you are. There you go. You were his, you know. Yeah. Remember how we said Tai would always moan? He would moan about the alto. And, you know, there was one Sunday we had here in the hall, and the alto just were not bringing it. And I think he just had enough, and he goes, you know what, alto, you see my crutch here? It's going to go flying soon. And I didn't get to see it fly. So I'm not that, I can never live up to Tai's expectation, but, you know, I could probably try and chuck a table or a kid at someone. But Tai has been very inspiring to us as young generators of this church to look up to. Tai, as you all know, he was going through his own trials, his own tribulations in his health. But that did not stop Tai from coming to church and sharing his God-given talent with the music ministry in this church. Why? Because Tai's purpose overpowered his circumstance. And that's one thing, if anything we can take away from Tai and his legacy here at this church, we can go through whatever we are going through in life. But Tai has taught us that is never stronger than the calling that God has put in place for you. And so Tai, man, the day before Christmas,
the week of Christmas, he put it on me. He said, bro, you're going to give me our best for Christmas. And on Christmas night, you know, it was a good night, but something was missing. Something didn't sit right. And it all made sense on Christmas morning. But my bro, not that I have much of a choice anymore, but I will promise to you that I will never leave this church until I get married. But I promise to, you might want to write this down. I promise to continue to serve my church with my all, with my being, to the very last. Wow, jeez. But yeah, thank you for this opportunity, bro. Thank you for being an inspiration to me and to our Sunday school, to our music team. We will carry on your legacy. I love you, Fa'afetai Maene, le soa for Yesu. Amen. Te kolo se la whamolmole. Whaftai lawa mole ama noe la sunga te ta. Mole. Tato sau ni ngā whale ahinga. Tatali i atai. Atalo whatoi le sunga te tai. Ya me se folu sunga la malua. Ya me se foi sunga ya am whalitua. Ke le kangi lo ko ruango maliu. Ale mele e tu pune e seno kangi o lo ua lofa. Tangata sa mato ma futa ya soia. A tonu o tai. Piona ratu au vai ngale fatu atu nei. Tonu le au ngasta. Tau tonu. Te tau talava ia tonu le asa le au ngasta. Te me fa ya o ngasa. A me sa tai me fa e pe sa tai. O lo u fa ya tu ya tai. La na we e a se pese e ka mo e ka me ki I. Ka mo e ka me ki I. Ka mo e ka la ngo fa ya o nga. Yo tu la lunga. Al tonu le wai lo umbata me ti umaya. La me fa pe fa la ngasa. Le fia ta me ti au la vale te mi le fa nga tai. I ngo lo ku le fuki le u. Ia whaano foi lalo. Awa, e se lo fi fai pese. O tai lesi aso. Whamaia tai, o lo ngō fua liri, whelanga i seu mālo, whelanga. Whamai tai a kia. Lily, you got a nice voice. Are you sure? Whamai, yes, you got a high soprano. If you what? Well, I can sing, I go for practice for the other, people I know. I'm going to practice there. Don't say, I practice myself so I can know how to sing the soprano. The soprano in the beat. Ia akalos ka motai. Ile ma sa muli ano mafana imatai la kasiot. O fa foi o ko aku foi o ano fuanga yo lo fai pese. To o mai tai. Tau na vela tio fatai. O mai oi, o mai lo vai. Ki kilo ilalo pa mai. Ia o le vai ale nge ia de. Faku te kui fonga. Ia ki kilo ale la longa vai. Faku uio. For my, I'm all right. I'm all right. Are you sure? Yeah, la fema. Yeah, I'm all right. Yeah, ata leo tai o. O le last time alenga ma kanangoi ma tai fafo. Aka le fema. Yeah, I'm all right. Don't worry about me. I'm all right. Yeah. Nga halu ale wo le koe wa ai lai ata
I le ngwanga fai pese. Ai sa o le vaenga le I. Le ia fai pese. E misi a tau tai. I miss him a lot. Because ole leo tai. Pea tato pese ni fai. Is a good what's it called? Kamale, what's it called? Yeah, tena, yeah, ele au ele tena, oh yeah. Yeah. O tena paua umaya I atai, it's the number one tena. Yeah. That's why we say kamale no for ma ia kapese. I very was sad to look someone or like ngau faise mea. A lai fa la vis ka kameleo ku wale loto ia o ata ia tai desa so fa tu tai ma to nga pesina la nga sa fa tai kelonga a bla bla kam ki po a bole le fa yo le fa mai si finge e fa sa wan fa ya onga al fa file mu fa mai tai ilang ke u fe ka mai ma ku fa ka fe ka mai fe sa va ya ale mela nina o tai esele tai ni le tai. That's why my tears come down. Because I learned something from him too. The way he's singing, the way he's opening his mouth wide and singing. So I miss him very much. But I got short. Tai, pamanuia tamaya fanga male ainga. Tau ina manuia lo te tere whanga o tai, ia mapo atu tai, o te loa. Pei o lona ngase, e le whaaria mai whafo, ai whaali tonu. I don't know what you call it. E ono sai, e muso e whatinga ina tatu ainga, e alu file mu, le lau alu file mu, ai wala kila ia tai o le wala tonua I le aso whana mai Yesu mana ia tele. Ia whapupu atu whapea le se whawhetai ia tai e tuso ana ngā ruenga I te tono o le au ngā sā, tono o lau whaipesi, tono o tātou I kāresia, a maise o tina, mata mama tu o tātou au lotu. Le uama lo whāro lava, whawhetai mo le amanoa soifua. Moa, o te whawhelua e atu. Ma le anganga whaaloalo le sunga taitai, o le sauninga. Whapea le su o le au whengaluenga tō tofi a le atua. Ma o lātou whale tua. Whapitoa se whaata alofa I le paia o ainga na lua. Whaata alofa atu foi I le tamā pele ina I a whanga. Whapea le ainga lii. Patalofa atu foi I malu o wo ma masani o awhiwhio mai e moli mauina le aso fia o Peter whawhetai. Nunu atu pa ia o le aso e le mawhai ono o ai se whamatalanga a wapa ia e tu mau e o lava I whawapau. Mahalo soifo manuia ma lange mama talofa lava. Tēnā koutou katoa e hika mā Bina sama kombangwa. O loo ingoa o leo o Jenny Tautua o Carol. E a vea nei loo leo whatauwa e whaimasui a wo a Peter o whaafetai. Sa mātou na nofu whaatasi I a pani. E whai atu sina moli mau puu e winga le mātou mawhutanga. E mamoli mai alfa anga mai wo a Peter, mai a pani, ai mai se lava wo o loo no nofo I nei New Zealand, o le mawhai ona au wai mai. O te whawhetai atu, ia te oe dad, mula unei awa noa o te tūla I atu ai, e whai sina moli mau. Ai wha mahuru atu pa I o Samoa,
o le awhailo umuli mau I le ngana whaperatania. For family and friends who may not understand our beautiful Ngangana Samoa, my name is Jenny Tautua O'Carroll, born and raised here in this beautiful city of Porirua. And I do not take it for granted that I have been given this opportunity to share a few words, my words about a dear son, brother, cousin, uncle, but for me, a precious and dear friend, Peter. In Japan, he was known as Peter Sensei, so he used Peter in Japan. I want to acknowledge again Peter's dad and Sister Ruth for giving me this opportunity. I must admit, when they asked, I said, no, makamuli. You know, it's just loto vai, but I'm thankful for the opportunity to share some precious memories and experiences that I've been so fortunate to share with Peter over the last 20 or so years, especially during our time living in Japan. It really is surreal to be standing here, like many of our loved ones who have passed on, still in shock. I couldn't bring myself to come and see Peter this week and seeing him like this. But I believe, though, as Christians, this is where we draw on strength from our Heavenly Father to persevere and be reassured that his promises are true for his children when he says in Matthew 5, verse 4, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." And again, his promises in John 14:27, God says, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid." It is this peace and hope we have in our Heavenly Father that reassures me, and I saw that Peter is singing with a choir of angels. This therefore leads me to say to you, whawhetai, Peter, what an honour it has been for me to have done life with you, to fellowship, travel around our home of Japan together, and spend so much quality time with you. Before I talk to some memories of our time and work in Japan, just a little bit on how I met Peter. I first got to know Peter when he and I were doing what we both loved, and that was singing. We both volunteered our time to sing in the choir that would perform and sing Christmas carols at Christmas in the Park, led by Uncle Tilly and Auntie Sangita Lesa. Anything that they told us to join, we would join. So that's where my relationship grew with Peter, at this Christmas carol held at Aote Lagoon. I fell in love with Peter's passion, kindred spirit, his dry jokes and mocks, especially when he started feeling comfortable with our friendship. That's when the time was when he started mocking me before mocking others. Our friendship continued on at Victoria University in the early 2000s, where we were both part of Christian groups. When we were not too busy studying or had assignments, we would go into Student Union building, and I know for some of our uni students, you know where that building is. There used to be a piano under the stairs, and he'd always tell me, let's go down to Student Union. So we'd go to this piano, just the two of us. We'd just sing away, sing all the hill songs. He'd try and teach me some hymns because I didn't know many, but it was a time that kept our spirits going, kept us persevering at university. I moved to Japan in 2003, and soon after I heard Peter was applying for the 2004 JET program intake, so teaching English in Japan. He called me and said he wanted to know exactly where I was living so he could put in his application the town and neighbouring towns so he would be close to me. So when you apply for the program, you have three options of where you possibly might want to live. So I gave him my city and then other towns around. So in 2004, I received the best news that he was coming to a small town called Kiuragi. And this town was in the same city as mine, but he was just about 20 minutes drive away from my home. We lived in the south of Japan, called Kyushu Island. And in 2004, when Peter arrived,
He was ready to experience this new and wonderful culture and its people. The town that Peter lived in was a very small town of about 5,000 people. The majority of Japanese locals were elderly, so Peter was right at home. I knew he was missing his parents, the congregation, so having a town that was just all elderly, just riding their bikes down the street, wanting to get to know him, he felt right at home. I remember when he first arrived in his town, I went to meet with him and show him around his town, took him to the only dairy in his local town. It was all very overwhelming for him as nobody spoke English. So when he got to the shop assistant with all his sweets, trying out different sushi, it was very new for him that the Japanese assistant would be hard out speaking Japanese, and Peter, all he could say was, yes, 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 that one, how much? The shop assistant was so flustered as she had no clue what Peter was saying. But that was Peter. And although he didn't speak or understand Japanese, I know after a few months he was so loved. People thought that Peter was a Japanese man at one stage who came from Okinawa. So if you don't know Okinawa, it's the south of Japan, and it's like Samoa. So Japanese people are very dark, like me. And so people used to think he was from Okinawa, from that place. Peter taught at the only junior high school in the town, and he would always go and teach once or twice a month at the only kindergarten and the only primary school in his local town. Peter also had inherited from his predecessor an adult English class where he taught many of the local elderly who wanted to learn English. He loved these sessions once a week in the evening, and this was how he was able to make friends and also try and learn Japanese. So a few highlights about Peter and his time in Japan that many of our people in Japan came to know of him: a man of honor and integrity. He was a diligent worker, and so many have mentioned what he was like here. That was him in Japan. Always on time to school. Japanese people love this because many of us English teachers, it's very disrespectful if you come to school late, but Peter was like the superstar. He was so respected, well respected in the town. He never liked to miss work. Even when he would be sick, he would always want to go to work and make sure that he was committed and dedicated to teaching his students. Peter was a man of commitment, dedication, and loyal as he continued his passion for music in Japan. Not long after arriving in Japan, the first thing he wanted to do was find himself a church to ground himself in. And because Peter didn't drive, I'd always try and want to teach him so that I don't have to always drive him around. But he was Miss Daisy, so I had a tiny little car, and we had two big islanders driving like hours and hours to different towns and also looking for a church for him. He found a church and planted himself in the Saga Christian Church, which was in the big city, an hour away from where he lived. Every Sunday he would catch the train to church, and of course he joined the choir, and the congregation, of course, were in awe of his tenor voice. If he missed church one Sunday, it was because he just wanted to go to an English church just to hear the word. For the whole 5 years Peter attended the church, I don't think he would have understood much of the preacher, as it was all in Japanese. But one thing that brought him close to God and to the people was the power, the anointing of music. Him attending choir practices, learning hymns in Japanese. This was church for him, and fellowship with the beautiful friends he made. Just a story, in 2003, when I arrived, I started a little small Bible study just with a couple of us teachers. When Peter arrived, he joined in, and then we wanted to kind of invite more of the English teachers around. So Peter had the biggest house in the whole of our city. So we made it that everybody come to Peter's house. So for 3 years, every Wednesday, we had a Bible study group at Peter's house. It was amazing to see so many of our friends, different nationalities, different countries, come together and worship and break bread together. I praise God for these times and for Peter, who most of the time would play his piano, share the word, because these times really got us through a lot of the trials, and a lot of those trials were always us being homesick.
We started inviting Japanese teachers, and we know a lot of our Japanese teachers are Buddhist. And Peter invited a couple of his teachers. An amazing story, you know, Peter came back, but what he left there, he left Jesus there. You know, some of the teachers gave their hearts to the Lord through these Bible studies. Some amazing, not a legacy, but the calling on his life was to tell people about Jesus. In closing, so many precious memories. Massive highlight, I know, for Peter was when we attended the Brooklyn Tabernacle Choir concert when they came over to Japan. A funny story, we'll always be driving, and my car, as mentioned, it was a tiny little, like a UK small mini car. Peter and I used to be driving in the car, and he'll be telling me all his gullahs, and next to us he'd be like, oh, why is that lady laughing at us? And, you know, Japanese people, they don't like to show their teeth, so they're like, you know, laughing at us. Realizing then, Peter was like, I think it's because we're so big, we don't fit in the small car. So we kind of got that a lot, you know, a lot of us Samoans living in Japan. But in closing, and I hope I can have this quick opportunity to sing a song. For you, Peter, you will always hold a special place in my heart. E le ngalo le tā mawhitanga o winga tau sa awhia mautala fo'i, tala ula fo'i. But this song, if I can sing this song, was the first song that I taught Peter in Japan. If you want to learn Japanese, the best way to learn is through karaoke. So I'd love to close with this song. And I just want to, the words are in Japanese, but I just want to quickly give you the English translation. So the words say, as I leaf through this old photo album, I whisper thank you to the one who always cheered me on in my heart. Come rain or shine, if the smile that I think of fades away into the distance of my memories, on the day I search for a glimpse of it, it is resurrected, a stream of tears. It will become my habit now to pray to the very star, looking up into the evening sky. I search for you with all my heart. Come rain or shine, if the I want to see you, a stream of tears. This song is called Nara Soso. I haven't sang in a long time, so I'm going to do this one last time for my bro. Nathan? Oi, Nathan? No pese? Yeah, fire Nathan. Okay, I'll have to do it a cappella. All right. Oh, actually, maybe, let me see if I can quickly play the, and I'll just put it there. Arigato desu.
Mene Emanuela Malanga Peter Whaftai. Taimo le awa noa. Ia. Manuia tātou ka māwhai se au. Me se huusunga le awa. Ia. Whapea hoin whātalo whātu le mpa ia o tātou kalesia me se o ainga lua. Wō mai māsani mwhaiun tātou mole mawina le tō sauninga o whaatai. Wa o whiwhia e le folfolanga no vele na whai atu. Ele lele awa ta'u e leisi mea wa umana mole maua ia ona. Lea la o le mole mau, lea la o whai atua, ia o le mole mau a mea fresh, whatu a. E ia vai vainga o le. Nā tali i leo whaatai. Nā tō o le lea e whaatai o sa o tengi e ina fo i tai leisi taimina o wasese fo ia ave mo fo i whalimai. E winga i o whaatai e le manao e tau whaiwhi au. E le manao e si la fia le whaiwhi au malon whalitua. O ia la au alu i whalimai. E pe e tau mau ai fo i lai ta mau whaatai. Ile mai lea. Ma sa o wasese fo iai ma o fo iai. Ia. Na o wasese ia whaatai isi fo i taimin ta otoi. Nā ala na o loa le ia le winga le whaatai o na tala mai lau whanau. O lana tekse mai tai whai mai whaamule mole awane i ta ua le whai au ma awane i loa e sesi o matu ai. Ia. O whatu lo ia o leila lela ua lutea sesi. No wala tu lelo wa siasi ai tai whalema. Ia no whai lea ia tai. O lana ua leona e musu e tau ia lo ngase ngase i whai au ma le whalitua o lae. Ai whai mai e le manao e loa le whai au whaatinga aina atua. Ia no whai lo le ia. E lo me te loa. E le malo si lo mai pe ale te talo le whai au. O lae talo sia mai ia. Kale si atoa ma. Ai te tau na longo le whai au se i loa le whai au. Si le fia le whai au malon whalitua. Ia ona te talo lea mo e. E mo ia o lea te talo le tatou ai. Ai a te talo le. Tatou ta maa whai au mal whalitua. E manuia mai o tatou au lotu. Ia ona ata leo whaafitain whai mai e ua lea. O te le te whai ala. Ia a ale tala mulmuli. O lea la au whaamutala ina le pō lea na mali wai whaafitai. E le ita ua mai fo ilai whaafitai ia tea. O te le lopen si la fia e nove. Awa ale pō le kirisi masi lea na whai ia. Ia le lotu leo kirisi masi. Sa na aveita ia whaafitai le whalimai. A lea uma fia le pō lea le lotu. O le atale, te asfulu lua o le atale tas. Ia mātou tau nu otu le mātou whale ai whai mai tala ala o whana. Te o whawhetai lai tinga ina le wharma. O whatu ea? O whawhetai lai tinga ina le wharma. Whatu ana whehana awei tamai. Whai mai mate le loa ale whai mai o lai tinga ina o laua taunu atu le whanaua a New Guinea lai ai tai. Whatu oi la ai ai tai. Mai o lai ai whanga ma New Guinea ma Tamaiti. Ia o whai atu loa. Ia alei la la tātou o lai. E mau te taunu atu lai tai. Wa fo i mai ia sunga ia kia kono ia whangau. Ai ua vai ma ua alofa ia. Ia Tamaiti wo levana. Nei ole ne ai o ngaste ngaste. Ia ua mai la lātou ato e New Guinea ma Tamaiti o la lawa e of papa ai wale na tu ua tua i wa lātou i loa o sa oi tai. A o mātou la lefa tu a tau nu atu. E mau te atu la ua whai mai an ta la alvaianga lea. Sorry tu fo ua le ma whai un tau tala. Ai langona umai whaaftai tala na a e tala noa i e langona umai whaaftai ia o tōma.
tala ia tu te whai atu. E mai e o le mawhai ana ngā ioi, o na ale te oto ala whaafitai. Ia ona o whai loa i lole i ai. Ia o te latu la a whai pesa se ngā tamaiti al whanau ni ukeni o la sa pesa pesa u. No o atu lai, o ti ngā ina ia e whaafitai. Ia, ona o whai atu lola, o mai se i whai stato lo. Ia o lau whesili mua mua pe ua i loa al whai whiau. Ia e whai mai lau o mana longo mai whai whiau. Watu ia, a whea whanga mai lau o i whai. Watu ia o mai uma i le la a whai stato lo. Ia, o no leo o taunu mai o ti ngā inan tam. Ia ona whai lo leo le matou lotu. Ai le matou talo. Ia, o whai asi lewa o matou tala noa a. Ia a tala noa atu ia whaafitai. Ia a lau whai mau le mawhai ngā ioi. Ai si ia e whaapeli ima toi whaapaula. Si ia e lunga lima toi whaapaula. Ia whai melo niupini. Wā i o naila ngona umai whaafitai tātou tala ia tau te tala noa atu ai. Ia, mātou nofo ai alea o whaatulo. Ia, ala a whaile tonu. Te ana ala a tāle lua. Whaatu ia ala a se o mātou o se i whaise mālolonga. Ia, ai mātou tau mai fo tai au whaafitai. Ia, mātou wha mā waelo. E mātou tau nuu mai i le mātou whale. Ai tō te tangi telefonia o la ua whine o lo nise ua. Wha mai o la ua wili mai ua malanga tai. Ia whai mai malwhasidi. Ia, e te toi alu. O what? O te toi alu? O te toi alu, tai tama o nau le nisi o tai. O le mea lai whaila o tala. O whaafetai le mana o e tau i jesi. A le ua whaati ngā ina ua whaafetai le pōle. Ua le ta ua maia, a le ua luatu wha mawai e la mātou mai tō atu tai au. Ia, ana mātou manatu le. E o tua tai au lai manuia, whain mātou talo. Ai mau tau nu mai nei, o te ali se mea pēna o te ali lua. Ai tō tangi telefoni o la ua malanga tai. E anu wha pēna e no mātou tō atu tai, mātou whiloai. Ia na ofisili foi po ua longo foi whau, ia e whamau lela, le ua longo mai whanga ma. Ia pe o si whamatalanga nā e peia au se furu fitu e te ele lua, stemi wha pēnā na malanga ia e atali. Ia, o nā i tala nā e le mātou mawhitanga i tō e taimi. Ia whaafitai, ia manu e tele lau malanga. Nā foi ua e whaafonga i moli maua nai o uso whai pese. Ia e le pelo, tala ia e whai atua a Iosefa. Se manu fo i whai pese e se le awa ti ana tele mai whamatalanga e. Ia a o winga nā tai e le mwhai au na fo i tala i sesi. Talua i nei ala awen matou pese le au le nā o e whaafetai le pese o le me. Ia nā i nei lo mātutua o si nā ulu a o whaafetai le. Ia le usu. Le ala iei ma tina le e whali. Nā ana whiu a tai e ao, ia le au whai pese ia e usu o tina, ao tina e mātutua. Ia wane whai ale manu le atua. Ia whaalonga tu si mea tai. Mantua wha manga le ilunga ngut. Mantua wha manga ilunga. Ia a tele la watu mātu whale matalo no wha sole, se i tau whai te lau. Ia e aka. Ia ono ia i mafu anga e leina, pe ono sau nuale whai pese. Nau ina ia le leima, mātango whiwi ingo le tua. E le manao tai e. I to ngā whaapunga, fo le pauala si le fia le tua, tātou ola fia vivi. A le pa ulua le leo, tau wana whai ia le leile leo, ia maalia vi ingo le tua. Ia, pau leo si moli mau, manuia telele, to e sao ningo. Tātou atali. Ia no foi i un whaasolo i lea moli. Ia te wala o atu ma le whaaloalo i nisio. Usoma tuangane whamole ina ia o mai a wawe ia. Tatu taimi whamole. Ia.
Whawhitai atu I lau sunga le taitai mo le matau awanoa. Mua na whaatulo atu I le paia malu o le tatou sauninga I le nea fiafi. Su le au whaingaluenga paia le atua, ma latou whale tua. Sunga ia awa ma latou whale tua. Ma ave ese le tatou e kalesia nei. Ai taina ne foi le paia lasi o Samoa ua au whanga poto I le tatou sauninga. Ai maise le tamaya whanga, le nofua alo, ma inga na lua. I o tau tūlanga whalupelupeina. O te whawhelo ai atu, I le swafa manu malo Yesu Kiriso, malo le soifua maua ma le langi mātafi. Tūla ai atu ma le whaalo alo. E whai masui, o mātou nei, o nisi o le aunga tupulanga whawhetai. Na whaavae ma fofoa mātou o langa I te tono o tatou e kalesia nei. Ma le ala fo lea ua mātou o mai ai. E whaise mātou moli mau pupuu, ia awa ia le mātou mawhitanga ma whawhitai. Ina ua maua le tala ua mia le atua le tuangane. Sa mātou whisootai I runga o ala upenga te whailangi. Ma mātou tō mānatu. I aso o mātou o langa tupulanga talavou. Ia, ma mātou manatua ai I le mawhitanga mawhana sa iai I te tono o tatou e kalesia nei. Ma o le alana tō fia iau e whaaso atu ai nisi o tūlanga mataina ma ni tūlanga tā ua sa mātou talatala noa matoi ma whauwhau ma manatua ai I le tuangane ia whawhitai. Whaamali atu a whai o le atoe whaafofonga I le mamano e tatou au fia I nisi o ni moli maupo, nisi o tūlanga wa umona tā ua. Ia, a tonu ale a whaina le so tō whina ngalo. Awa e ese lava tātou mawhitanga ma le tuangane nei. E tele lava ia tūlanga mataina ma matawina whawhitai. E nā le tonu lava ia ni tūlanga o lea o whaaso atuai. E whaali atuai ia le mātou mawhitanga ma whawhitai. Mua o ana winga waaia e peona tā ua I le tele o moli mau. O whawhitai e peona oto sila fo I ata. O se tangata mata ata fo linga fia. O se tangata e whaamasani ngō fie. Ma o se tangata fo e ma lie ana winga. I le tuatele o mātou ua nonofo I pitonu ese o New Zealand ia maatunu I whafo. So se taimi lava a maule avanoa mātou te toi whaatasi mai ai, mātou te waaia lava ia whawhitai te tono o tatou au lotu, ma e le suia ia na fōlinga. O le ata fia, la ngona ai le anganga fia, ma e mau ai foi le lat mātou anganga mawhana I le waai mai o lo tautua lava ia whawhitai I te tono o tatou au lotu. O ana winga maalie e peona tā ua fo inisi o moli mau. E fia tele whai ia ana tausuanga. Ia mai iei lava lana vaenga I te tono o mātou lava mawhitanga. E iei ia ema ia ma mua ia ma nisi foi o whawhitai e tele ana wō teine. Ai te tono o mātou mawhitanga. A whailani mātou whaatasinga ia ma whapeolo o tala noina ni mta upu tā ua I le mātou manatu. Mātou te whaalongo ina, o lai tōtō e mai I le vaenga lea. Ia, ona mātou vaia lea. O lai lo mata ata mai lava whawhitai pele se mea o tupu. Ia, ona la vevea o matu ai lea mali tō atele. Ai leilo, o whawhitai lea foi e solomua I lato tōenga ma le whaalongo I mātou talanoanga. O lesi vaenga po lesi tua whawhitai, o le tale nia, e peona o tō silafia, ma ua tātou I loa. O tale nia whawhitai, e le leilana tusi ata, ma e fia tele e tusi ia mamanu wha Samoa. O lesi a wala lea sa mātou vaai ai,
le whaatawaina e whawhitai, o lana whaasinomanga. O se tangata lava, e tau mawhai lava ina ia whaasamoa. I te tonu lava mātou mawhitanga, to a tere rea vaenga lea, fia e whenunui. A o whawhitai, e tau mawhai lava ina ia unai mātou, ina ia whaaongalinga ngana Samoa. Po lea lava le vai, a ia tau mawhai. Ma ua mātou vaaia le te leo le suinga, ia whawhitai. Alua, ua mātou vaaia, ia le tāleni la lea peona tātou i loa. O le tāleni le musika, ma le tāleni i le pese. Au ia outou, ua mawhai o na mawhai e whawhitai, o na whatuina ia pese, ma ua mawhai e whawhitai o na taita ia tātou au whai pese. Iaso la popo fōu o le mātou mawhitanga. E le ilo e whawhitai tā piano. Ia ma e tele lava ata usu mātou pese e tā lava le kitara. Wa alua, ua iei se langona ia whawhitai. Rona langona fuati ifu, e fia o le piano. Ana ova aia foi o Iona Atana foi se tangata sa fisosoani le au ina o le tā piano a whawhitai, e pe foi ona tā ua isi moli mau, na o whaalongo. Ia, aso la a o whaimato pese pesenga, ia, ti ngā lava le whatau wa amale tau wa o le piano a whawhitai, e whao ngā lava lana tā leni. E pe tasi lava se nota whangale, pāpā whangale, e ui lava ina le o ato atoa le lei. Ai sa mato fia lava, a wai lai tau mawhai. O lona loto ma losi la lea, sa mato wa aia le nau, le songa ma le tau sini o. Lea la, ua tato, ua ai le tato e kale sia nei. Ona o le tau mawhai o whawhitai. Ina ia whaao ngā ma tau mawhai, wha le leia atili lana tā leni. Ma o mato mita i foi, i le wa ai atu, i le fua o ona ngaluenga, ma launa o langa tautua. O se tūlanga muli, o lana soifua tautua e titonu o tato e kalesia, ia ma le mato mawhitanga. E mo i lava sa mato masani, i titonu o tato au lotu nei, ia ma to tele o matau sa o nga whaatasi matai. Ia ma sa mato mafuta foi, boa vea mato ma se inga e tasi. A wā e tele lava o na mato mafuta i tua atu o tato au lotu. A mato whaini mato ta alonga, pe mato te whaatasi, i ni fuafuanga e whai. Ia, mato te whaati li ai o na mawhana le mato mawhitanga. O lea lana mato o se whaita inga ta ua, mo i mato o whawhitai, o se tasi o le mato mawhitanga, sa tautua i so se i tu o le tatu e kalesia. E le ngata i le ao ngā sosa, le au talavou, au whaipese, nisi o mātou, e au waina o se tasi o le vaenga o le au lotu. Ai o se whaita inga tā ua le mo i mātou, o na olona o langa tautua. Pe ona tā ua e le toa tele. O i nei sa i loa ai le whaatuatua whaaleanganga o whawhitai. Lana au nei le atua. Ma o se lui tau fo i lea mo i mātou. E langona ai le anganga whawhitai. Ona o le atua ngane mana whaataita inga mo i mātou. Ma tātou uma. Ia, whawhitai. E ui lava ina ua umi se taimi tātou te le toi wheilo ai. Ai o loo momoli mai, ia lo whaanga o o loo tangi mai ala, uso matua whawhine, ua le mawhai o na awai mai le nei afi. Ai mātou te whawhitai atu. Whawhitai mo lo whai tō whawhine, whawhitai mo lo whai uso, whawhitai mo lo walowhai tātou au lotu. Whawhitai mo whatai ta inga le lei uma, na e whaia mo i mātou. Ua wha maana waina e lo tātou tapa au i le langi au ngaluenga. Ai, o le ale ngalo i au whatai ta inga, i le ngalo le tātou mawhitanga. O le a mātou misia oi, ai, o le atu maupea i au whatai ta inga le lei. Ia manisi foi o whatai ta inga whaale tonu. Ia, o le atu mau foi ia i mātou, ia vaenga umana, ia tafi mala le ekalesia lau malanga, ia manuia tele lau malanga. O lea whai ule matou muli mau, i se matou pese.
Whamali atu whawhitai. Wa whaisina umi e le i toi whaatasi mātou ia awane e tō ta amai pia e whaafonga mai e tau whaale tonu atu mātou pese ia manuia tele tatua whiawhi whawhitai.
te au le ava ma whaaro. Nai wai to room. So we tato whatamau. O le yasi. Mafa le nganga le nove. Ma palpoia penina. Ia su po sunga i li awao mo na to futua. Maru la tele o e mo pot mai ainga na lua. Bo mai masani. Na maru le kalesia. Whatalo whatwai o au i o ngā tāna pisuia. O sio. Masio fole. Teresa. Ai wa tautonu wa tele tato mo mau maana naia maalie i whalungu. Ia, ai ole a whapupu atu e 2 minute. 3 minute lo tomu. Ai tapo ai mai la usana i toi. Ola ole ale fesa mo mau ai ole a faia o masui fa fitai. E moli le nganga fa fitai. Ai mo la no fi fa fitai tamale ta o mai. Ilo malo tatou ainga, o tau ainga matu tatou. Se ia pe a whalo mai atou au. I tatou tuturai, si tatou pati al tamaleta o toi, a mimona. I tatou tuturai mai, turai me lunga. Era up. Ia, e mas ka pat. Ai. Ia, lalo. Olea, so atu e lo to, ua lea le siar minute tolu. Ia ona u wha mako, i lea o le matu whamtalanga tu se 5 minute. Tai. Sorry. E mua lava o na whatalo whatu lau sunga al whawhenga i ngā nove. Ai la au i e whapea al whaitua i a penina. Le pa ia lasi o le kālesia. Sunga i a oa o mautou whalitua. I was just, o le a whaila o moli mau i le ngana whaperitania o ngai o ke comfortable lai le ngana le lo le ngana whasamoa. O te whaamalulu atu foi o nei e le leike le foi sa o memory. So I just wrote everything down that I could think of this boy. I'd just like to say that I'm related through marriage. My husband, his grandfather, Fesuiai, is the eldest of the 5 children. And Filiu Waimaini was the brother. And that is our connection through the Maine family. My husband used to do piano classes, mole au lotu nei. And Tai was one of them, and also some of Mao Leota's children, Daniel Minora o Mao, Waitangi, Fatu, to name a few. And so Tai and Mao kind of gravitated their career in music into the choir. And I remember la onga piano sa whaile to performance one white Sunday, and just them playing on the piano. Oh, like, it was a great honor to see them
try. I think that Tai actually found his niche, not so much in the Aufepese. We used to have little chats when we did have time. His niche was mainly in the Sunday school as well as the Aotearoa, and that's where his creative flair initiated from, I feel. It probably took us 2 to 3 years to work together with Tai in the Sunday school. He was very good at listening, like some of the eulogies this evening. I would hum a tune and Tai would play. And I was very, very thankful to be part of that time spent with him, mainly around Christmas time and around White Sunday. So it's very, very hard to forget. We spent 16 years in this parish, maybe 17 years. My husband started first, and then we left, probably in our nearly 20 years. And my husband at that time, if I yasi anoia tailele ka nguka, he was a different learner, and he just loved listening and just playing the tune, as some of them have said. The family I was introduced to, maybe we've had over 10 years together as a family, Olaiti. And my memory at all our gatherings, we had awesome time as young kids. But my memory of Tai, I never remembered him as the family maybe once or twice. He loved his mother, adored his mother to bits. And I feel that most of his time was spent with Tala'avi's family, and very, very close to some of yous, and some on our side as well. So I had my 50th at our house in Pukerua Bay, and I remembered Auntie Tala'avi wanting to, we kind of all grew up and gravitated our own ways, but, and she wanted us to bring the family together. But unfortunately, it didn't come to that fruition, not as when the kids were a lot younger back then, which is a real shame. But the other memory that I have of Tai, when we do have gatherings, he was always at the church. Either he was prepping for Sunday school songs, or something for the Aotearoa, or something for around Christmas time. He was busy. Maftanga, tina, you name it. And he made his time available to serve and to provide us all with his great, great talent. So for that, I'm very, very thankful. In our singing practice, when we do get together, most of us used to sing a lot at funerals. Not so much happier times, it's mainly funeral times. And he had this tone, even in the choir. He just had this really unique tone, tenor tone. You can hear it from the back. He was just one of a kind. He truly was. So I'd just like to say, Tai, thank you for the time, the memories. Peace be with you on your journey home. We pray that although you're not here with us, but the family, you have done them so, so proud with all the pieces. You will really be sorely missed. Thank you for the good times you did for all of us musically, throughout the family, throughout this church, this parish that you made your home.
hopefully another tour will stand up and take the reins, whether it be in church or whether it be within our family, but you definitely will not be forgotten. And I was just sitting there thinking about all the drawings that he used to, some of the eulogies that he loved to draw birds. And there's a Psalm 1 song that comes to mind, Le Manutanie. So Tai, like you, I love to sing. If I had my life over again, I'll be singing in a band. But I'll try my best. If I see Claire. So anyway, here it goes. Le Manutanie uatani ta'amilo Beoseta maioselo failo mai mau pe anai setelise semanu eiloa tulotino You'll be forever in our hearts. Thank you for the opportunity. Avanua, taftai. What about me? Okay, sorry, Dad. Whawaiwawai atua au whamulmoli. O whaftai, ia, o leo waru. Ai o langa nganga whawhitai. O leo lau taumwhai wha leo atu. Whawhitai le atua o le ola le nei tama. He is a special, so special tamalea. Mai se a le mon mau foi tatu tamafa le nganga. Ilana ngā ruenga mali so anu tele ngā ruenga novi o penina. Ia mai se le maru le karesia. O lea, ia novi ma penina male maru le tau susunga awa. Ia sia mai astato patpati mo novi penina. Whaftai, leo whai me whaftai atu i tātou au roto, le mamalu, le paia o tamā matina, uso matua whapini, ia, se mai tātou pati mo au roto. Leo whai pese tele, ia, mata te pese ma leo asafu.
au asafo le au tala au no. Au fai pesi. Ia mai se le au ngaso sae pele ia na ia. Whawhitai atu whawhitai au tōmo le ngā luena tele. O whaia o ia. Ia mai se le nei fo ia fiafi o tātou celebrate ai o na langa. Malta papata. Mō mai e māsani a whawhitai. Whawhitai atu whawhitai. O e o mawhai ona awai mai. Ia mai e fo o lau fio mai. Au le mawhaina o mai. O no toto ia i ngā ruenga me whi au. Ia manu mau fo. Maista kupat. Mō mai māsani. Whawhitai atu whawhitai i ngā ruenga tele na whenga iai. Ali i mita mai tai fo mai i o le whalmai. E le whaingo fie. Ia ai mai se fo i le whale oti. Ia whamanuia le atua i ngā ruenga tele o whaia mo ia. Maista pat. Ia e taliu mai ni nei talawa. Ainga na lua. O a inga o sion tina. Maista pat. Ainga o tina. Ina ya talawa. Tato patpati mo le a inga o whanga sion kamaka. Ia le mau aunties ama, le mau uncles, nephews, nieces, tal pat. Ia o le patpati mulmuli. Ia, songa ia whanga, ka maa le aina, o nai o na uso, o nai o na tua whawhini, ia se maista patpati mulmuli la. Ia o le tātou patipatia nā o nei aso i le tamaleo o manangata. Ia manuia tele lau whai ngā maranga tai. Ia alo whāti ngai o tātou mātua, ia uso mātua whawhini. Ia ua mua i ngā. Happy New Year, ma ia manuia nei tau sangpa tai. E whaatalo whaatu le paia man malu wāwhia mai i le nea fiafi. Whaatalo whaatu le sunga tatai o Sauninga, le sunga ia nove vai la au, whaapea non whatua ia penina, whaapea ona lalai. Whaatalo whaatu fo i le awharinga blenga paia le atua, a ingo tai, uso, to whawhine, lana au lotu, e pele ia te ia. Nei te iu tau whapea po ai ia tangata tua tulu mai i. O makongo ngofa whapea, le haiangi woa tai o lunga i o. Le anga iai le uso le sasau pese lana. Pese iapani, wha iapani, au mātou. E mautawhia mori mau, e le umisa mātou mori mau, a e mautawhia mori mau. I la mātou mawhitanga matai o whaile matu, le mātou nursing i Whitireia. Po ailo ne tangata o whireni lo ingoa. O tamaita i to e laulei lo i tua taunga wale o ana. Ia ma le usa le a akisa. Na o man, sa iaile lo la ngona whape e so mai mātou ma le usa le na pese. Le sa no whamatai apani. Ona o mātou na so i leo lango tai i no chronological order le afungi le lona o langa o ina. I le lua festival tasi, sa whape ona mātou le stala e whaile mātou nursing i Whitireia, ma i nāna mātou whailoa i e matai. Ta i le for ile amatanga lava so se course lava fai e ile introduction face o vai aso mo fa pea for ngale wa o nga sta mo e se mai la mai to tele o suian na moli mau ya tai
o mei mai I usila lua fe male ono. Ia, a le lua fe sutasi, ma to ftawi e lo male tuangana ia tai. O le mea lau te whai hatu ai. O ia, whai nei mato introduction, fo I lea sumo mua e whamasani leisi, o whapia. So se mea lava, e ia tulanga fo I lea a tato wo whapia, e sas e au tiwa senga po ai e kakaunga whai keke, ngale a, o whapia. Tūlo I lunga tai introduce whamai, fia tausanga sa whai a onga I disi ai I Japani, o whapia, oh, he should be someone to watch out. Whangale e whai keke ai. O le si, o te whaasa o hina mo le mau lava sa whaapea, o na whaaleo e sui uma sa whaapea, o na tua tūrunga I. O le si mea, o tai, I le mato mawhtanga I le nursing I Whitireia, e ese leang malua le tama. O te whaasa o hina fo I le se tasi o sui, o niso sui sa whaapea, o na tā ua, tama fo I lea e le mana o e se laulu, o lo na hao pe e afu ngei. He always wanted to make himself look presentable every day he comes to school. O le Afrika ungan mea, o le kelo kai mea tai le mako nursing, sa close ai yonga cousins, nise ma tongi, ia, mafuta fo I Victoria, close for le lana matanga ma le usa le ya ana ma le usa ya akisa ne te u fa pe ya to fa pe wei close la ba nga ala be kau kalai oi ya ai langa le piko la po la va nga ya piko makua o le si me ya tai ese le loyo o le loyo la tai ku kusa le ma o a ke sami samo very people that know me Whangale, I've got no filter. Kelo kaimi. E ma ke clash la matai kongo vasenga. E clash la matai, o ngai ki ngare loko e kiau. Whamai lang kare kiau whamai. La mea lenga I mela kau loku. O ngai watai whamai anga ia sa o le kalesia o whakasa. I grew up in e whakasa, but I wasn't e whakasa, growing up. I mean, when I was born. O katoliko, sa o papikiso le papitema le lotu katoliko. Yeah, ma olo ingoa. A lot of people know Fereni research soli ete o le usona o le usona. If I may atai kia fa mai vai, you should be ashamed of yourself. O la me wala inga e alu isi loku mahama. Yeah, but ese umatangata malatu. But that's how loyal Tai was. Some of the funny things about Tai, we're not going to sing a song, Nathan, because you're sitting, you and and Yokoseki group are sitting in the front. Ma nei fo le fonga tinale o to ate at. Do you guys want to say something? Yeah. Hi, my name is Akisa Formai. I met Tai, as Fereni said. I have so many memories with Tai because I don't know why, but me and Tai always get chosen to go to the same placement in the same area for our clinical placement. So, however, me and Tai always go together. And during my time with Tai, we have so many memories. I wonder why. Back in those, our first assignment came out and it was a big F. Tai looked at me and Tai said, "We're going to celebrate." I said, "I don't know, because, I failed." And this is Tai's spirit. "No, we're going to celebrate it because, when we come back, we're going to get another, I said, another fail." Tai will always say, "Let's go and celebrate it." And that was him. I said, "All right, let's go." I've never walked from school or far because my dad is so strict with me. But Tai, we used to walk from Whitireia to the center. And I don't know, all my nursing, 3 years of nursing, Tai took me to all the restaurants and all the bakeries.
even if we fail assignment or exam, this is like, no, we're going to celebrate it. We will celebrate it at the bakeries, the restaurants. We got chosen to go to mental health clinical placement. And Ruth, no, I think Ty already shared our story to her. But our preceptor told us that we have to go around in Newtown and observe everyone there about, the differences. And we might think that some people don't have mental health, but you will see it. This is me and Ty. Oh, wow. 6 weeks, we spent it in Newtown. And all the bakery stands and all the restaurants, we've been to all those. And Ty won't let me pay anything. He will pay for everything. And that's why tonight is kind of, he's probably laughing at me. You're probably laughing at me. We study nursing and, should have encouraged him, but he's so stubborn. When we talk about topics at school, about health, he never takes it seriously. And even though he didn't finish it, but we create great memories with him. But, the last message I have from Ty, when I just got married, we went to our separate ways, and I used to reach out to hang out. But I think Ty knows that I was married. You better back off and do your life. Don't want to waste more money on you, shouting you. But, he was so funny. He was loving. I was like 20 years difference from him. But he treated me so well. And I know Leah and Nise knows that he will always say to me, let's go, celebrate. Even if it's a fail, celebrate it. He was stress-free, and that's what it matters. So whoever's in here that you think that you receive a fail, please embrace it. Embrace it because that's your comeback, and that's what I did. So, I'm so grateful, and, he's probably laughing at me, but no, I'm so grateful. I have those memories with him, and I will treasure it. And, thank you so much for the opportunity, and the family, we love you all, and God bless. Maloni, I'm Anna. I'm one of Whawhatei's Tokelau sisters. I always called him brother, Uho, and he would call me sister. But everything that Freddie and Akisa said, we're all going to listen to. We all got memories of Tay, Sister Ruth, and Whawhatei's dad. Thank you for welcoming us into the house when we studied all night. And then we were 5 minutes late handing in our assignment and we failed. And then Whawhatei gave us the silent treatment. So we had to buy him food the next day to make him happy. But our relationship with Tay was always full of joy. Tay always had our back. Anything that someone would say about us, Tay had our back. I got many stories about Whawhatei. Our last time we talked would have been 2 weeks before he passed away. He says, when are we going to get together and have lunch, get everyone together? And I was waiting for Nise. I was waiting for Nise to get back. Sorry, bro, we didn't have that last lunch. But I want to sing a song that Whawhatei always try to outdo his voice in class. Every time we sing our song, he had a powerful voice. And I love to sing too, but I couldn't outdo Tay. He had a beautiful voice.
But one song that we always sang in our class was, one of his favourites was Te Tātou Pō. So I just want to sing that for Tate one last time. Te Tātou Pō kua manaia, tia leo e nua kua matala. Te Tātou Pō kua manaia, tia leo e nua kua matala. Tawai o hei, tawai o hei. Heti ale mai toke lau. Heti ale mai toke lau. Malo. Manuia lang malanga tai, ono o Yesu. Amen. O i se pese o tutoia a inga. Okay? This is your time. And probably after that, we'll go into the slideshows. Test.
shows. So if you miss anything about Thai, you might as well watch the slideshows.
Hello, Jay. How are you Alofa. today? I'm good, thank you. I've been doing Faith Pacific Sunday School now for 28 years. That will never come close. Nothing can compare. You're our living hope. I started in the early 90s, and from then on I just continued to develop within the Sunday school and the junior youth. Tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. I think it's very important because it brings people into God's presence and worship and individual worship. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, I think my number one advice would be don't be afraid to step out of your comfort zone and to use your talents. nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. So many of our Pacifica people, our Samoan, especially in Samoan churches, feel shy to bring their talents out into the open. And my encouragement is for any of the youth out there within our church to use your talents, musical talents, vocal talents, whatever God has blessed you with, bring it out, bring it out. It's been a real journey, ups and downs, a lot of challenges, but also a lot of rewarding moments within the Ngaluenga, within the Sunday school and the youth. I think one of the biggest downfalls was that a lot of our generation, my generation now, no longer come to church. There's a very few of us left, but I would like to challenge the new generation, this generation, to stand firm within your faith here within the Whakasa, and to continue to grow, to go forward, to develop in God's calling here in the church, and stick within the Whakasa. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness.
tonight how hungry you are. Lift your voice tonight. So hungry for more. Can't stay. Ole Yesu soifua. La tatu pese leo saunia ele ao ngā sama tupulanga. This is one of Whawhatai's competition in words and music taught to the Sunday school and the youth, and now we would like to sing this and to pay our tributes to Whawhatai. A mai a leo na so lea mana tatalo, sa unia sunga i ao mai malua, sunga ia modia. O tātou talasanga, o le talo le whawhitai, whātou e senga, ma mamoli atu o tātou mana o i le atua. Tātou ifo ma talo i le atua. Le atua lo mātou tamasi siri e se, o le atua fua lava lau a fio, na e whaia le langi ma le alo langi ma mea uma o lo tumu ai, ilona matango fie ma lona le lei. Na e whaia fo le tangata i lau whaatusa e whai ma tausi mea i lau fofuanga. Ma le wha moe ola ma vivi i atu i lau fio. O le ua mātou poto ai wha le a inga whaatua tua,
Whaale ka le sia se o mātou whaafo i atu le vi inga ma le whaafitai i lau fio. Ono lo wa lofa mo lo wanga lei wa tele na wa mo i mātou o lau whanau. Mātou vi ia lau fio wa o lo manuia lau au na whaife au. Le toa lua ma le ainga. Whaafitai o lo manuia fo i lau au na te akono ia whanga. O whanau ai maise ainga. E vi ia pēa lo suafa mamalu. Ono lo manuia lau e ka le sia atoa. Iona vaenga ese moona taitai. Se ia o lava ia mātou whanau. E ui fo iwa mātou poto ono lau walau pa ia e se tasi o uso. O le sa mātou ngā lulu e whaatasi ma mafuta. I to tono a inga e maise o lau e ka le sia. Ai langona ina pēa lo mātou mawhanawhana ma le nganga whaafitai. A wau e a mia le toa tasi. Ai whaatatoe ina pēa le toa telo i mātou e whaauau ngā luenga mori mau. E whamanu ina pēa lo swafa o na tā leni ma ngā waa. Ai mai se fo i o au whamanuianga ne e whaatamau a inga ina aila o auna ia whaafitai maene. A wasa ia whaasoa mai ma whaau ngā tau. Ma ua tele sa o ngā mo i mātou o lo tutoe e whaauau lau ngā luenga. O mātou whaafitai o no lo alofa tū noa ma lo wanga lei whaasoa mai a te i mātou. I mea lelei umalava a walo mātou wola i lea aso ma lea aso. Whaafitai lea tua i lau tuspa ia. O le tusi o le ola o lo tapasa ina ai ma o ai lo mātou wola. Vi ia lau a fio i lo nganga pa ia. O lo mātou fisoso ani sili. E fisoso ani ma tau tolua ina la mātou whainga malanga i le ola nei. La mātou whaafitai sili. O no le taulanga tongi ola na e saunia. E ala ia Yesu ke riso lo mātou whaola. Na maliu ai ma toi soi fua man malo mai le oti ma le tunga mau. Ina ia maa ngalo ai le lalo langi ang sala. Ia tu mau pe lau a fio le vi inga. O le whamanu ma le pule au malawa. Nei se ia o le whavavau. Le atua mi o tō nue. O lau lava a fio e tonu ma sao o whamasinonga uma. Ue alofa ina fo i mātou le alofa e silio na atua toa. Ai panga lava lea. Ua le tusa ma la mātou tali atu i lau fio e ala ia mātou whatinonga. Mātou te tau tino atu i au luma. O i mātou lava o ni tangata ang sala. Mātou te talo se e whamangalo ne mātou potputonga nei. Whamangalo i a inga uma ua mātou mafuta le nei po. Whamangalo i lau e kalesia nei. Mai lava i ona taitai se i o lava i whanau. Whamangalo la o auna i a whaafitai maene. I ona le a toa, o ona se, i le whaatino ino lana tautua le ngata te tono a inga, a o te tono fo i o lau e kalesia. Mātou whatu ese a wāwanga sala i mātou ono mana tuna tunga i o mātou lotu. Ua tupu ai le feita ngā i ma le whewaiwai a i le tele o taimi o lo mātou wola. Ia vea ia le maliuti ngā o lo walo pelo Yesu ke riso i lunga o le sātauru. O lona toto na whaamalingi ina, ia maa ngalo ai a mātou wanga sala ma se se umalawa. Awa o mai pēa lau fio, na i o mātou i loa na sala mōwha maoni, ia furi tua i le leanga, ai loto atu e whaatino lau finangalo. Le tua whaafonga tā loe, o lau a fio e malia ai o mātou manao i mele lei umalawa. O mātou te talo mau whamanyanga i tapua inga nei, whamanuia lau au na whaife au le toa lua ma le ainga. Ia maua pēle malosi le tino ma whau ma le anganga. Au ale taita ina o lau ngaluenga. Mātou te talo mau whamanyanga i tamai a whanga, le whanau ma ainga. Ia iai pe au whamawhanwhananga i lunga i a te ilatou. Ia iai fo i au whamawhanwhananga i lau e kalesia nei. A wasa tele taimina ngā lue ma tau tuaila o auna i a whaafitai. Ma whaasoa i fo i ana tā leni ma ua maa whana mawhitanga. Ta talo mo whamanuianga i le whainga malanga a whaafitai. Ia tafi mala e lau a fio. Ma ia maua sona no whanga tū mau i lau maa lo e whaavavau. Tu ina atu fo i whaamumuenga a inga a wato e aso ma to e sauninga o le mato uso nei. Ia ia ilo file e mū malo wanga lei fo fuanga uma. Ina ia i uma le manuia. Whaasirisiri ina i pēa lo vi inga i whaavavau. Se taimi fo i o mato whaalongolongo i lo whetala i mai e ala i la o auna. Ia ta tala la mato whaalongo.
Ta tala o mātou loto nei o mātou langona ina pēa winga lo loto lo whetalai mai. Mo i mātou. Lea tu wai. O a mātou ta talo ia. Ia lofa lau fio matalia mai. Whaatasi ma ta talo leo leo ai le loto le tangata lava ia. Ia whaia ia ilo lava finangalo. Ai aua o mātou loto. O mātou ta talo. E ala lava i soa whamalo Yesu Keriso lo mātou ali ima lo mātou whaola. Amen. E ona so ai lea ma le whaitauina o tuspa ia ma le upu whamawhanwhana.
Poi te wino nisi o fionga pa ia an tātou tua. La maua mai lea I lau tusi o salamu mai te whenga ingi tuai. Salamu e se lau mal tolu. O te whaita wina foi upo e sefulu ma le lima e whaangata mai foi upo e sefulu ma le vanu. Whaafonga ia a fionga pa ia alo tātou tua. O le tangata e pei o le mutia o na aso. E pei o le funga o le vau. E whaapeo na funga mai o ia. A wā aangi mai I ai le matangi. O na le ai lea o ia. Wa le to I loa fo o ia I le mea sa iai. A o le lofa o le li. Mai le vavau lava lea. E o le wha vavau. Ie ma te tau ia te ia. O la nami o tonu foi e o I le wha nau. A la tau wha nau. Ie e tausi I lana whea ngaina. Oe manatua foi. Ana polo inga e whai ai. Ia whamanuia mai le tua tātou whalongolongo. Pai tau wina o ana whionga pa ia. Ma ia tu maupe ia te ia lona lava vi inga. Nei te ia o le whamavau. Amen. O le pese mua le sa usu e o ngā sāma le tūpulanga le au lotu e whau mai le salamo e se lau luosfu maltasi. A le pese rena umatu nei e whau mai le salamo le sa whaitauina e tūfou. Salamo le se lau maltoru. Le a matai upua ale fai salamo lo ngā ngai e whamanu atu I le li. O mea mau I tonu ia te au e whamanu I lona suafa pa ia lo ngā ngai. Ia e whamanu atu I le li au a foi nei ngalos me tasi o ana mea lofa. Peo nau ta ua mua o pese e fatu e whaftai ma o latou fati o lo fatu mai I le lana vaai whātusi pa ia. Mai o lo whau mai ai nā upo pese. Ea ma le fati e na te tua iai na ia whawhitaui. O le tangata e pei o le mutia o naso. Pei o le funga o le vao e whapeo na funga mai o ia. A waangi mai ai le matangi o na le ai leo o ia o le to I loa foi o ia I le mea sa iai. Te o tātou tatalo. Ia malia upolo ngutu ma mawhawhaunga o mātou loto I lau whawhawhaunga lo mātou atua o lo mātou papa malena te tongi ola ina I mātou. Ameni. The scripture reading this evening is from Psalm 103, verses 15 to 18. The life of mortals is like grass. They flourish like a flower of a field. The wind blows over it, and it is gone, and its place remembers it no more. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear him, and his righteousness with their children's children, with those who keep his covenant and remember to obey his precepts. I don't have any intention to preach in English this evening. I will just summarize two very important points. Hopefully that we can remember these 2 points from this Psalm 103. Now, the first
message from this book, especially the verses that I have read from 15 to 18. The first message is, take good care of your mortal life as a gift from God. Take care of your being, your mortality as a gift from God. No one of us stays in this life forever. We are mortals. So make sure you take good care of your immortality. 2, take care of your everlasting life through fear in the Lord. There's an everlasting life for everybody that God has given through his Son, Jesus Christ, and you have to seek for that. Jesus Christ says, I am the way, the life, and the truth. No one goes to the Father but through me. Now, these are the 2 important points that I will be preaching on in Psalm 1. O le tangata e pei o le mutia o naso, e pei o le funga o le vao e whapeo na funga mai o ia. A wa aangi mai ai le matangi o na le ai leo o ia, ua le toi loa foi o ia i le mea sai ai. O le mea mauti noa la mai le isi si o tātou e whaatau matatao ma le whaupunga ma le mawhauwhaunga leo le whaisalamo. O le tangata e pei o le mutia o naso. E funga mai ai ao e na angi mai e le matangi o na le toi loa lea o ia i le mesa iai. Nei masesi o tātou a mea i eiso na poto ma sona ata mai e whaatau matatao ma le mawhauwhaunga lea o le whaisalamo. Tātou umalawa o tangata e whananau mai. Ia ona mou foi le. E wha mai ai a le upo le tusi o whailaunga o le taimi e whanau ai ma le taimi e oti ai. Mauti noa lavala e le whi siling ia le mawhauwhaunga leo o le whaisalamo. Ao foi ni whamatala e tangata Samoa le mawhauwhaunga leo le whaisalamo o na whai mai leo tangata Samoa o le pule le atua o le tia e le seua o le maa tongi whato. O le whanai le vateatea. O le tau e velo le mani noa e le sapo i e stoa. Tātou e eo tātou taimi mai tu waso, tātou te ola i le lolangi nei, e foi o tātou taimi e tātou te o ese mai ai mai le lolangi nei. O ania o onga tā ua o le tā upu lea, lea sa whaitawina o le tangata e pei o le mutia o naso. Lua ia ao onga tā ua mai le vaenga o whai upu ia sa whaitawina. E fia o i eise whamtalanga mo tātou nei fiafi. Ao onga momua, ia aputi puti le leilo wola o wha mea lofa mai e le atua i a te oe. Ia aputi puti le leilo wola o wha ina mai e le atua i ate oe. Salamo le salauma le tolu o lo a mata i le whaupunga le whaisalamo. O e te tonunga o le whaisalamo le e ona le salamo le salauma le tolu o tāvita. Ma e whapea o le vaitau o le taunganga ifo o le soifuanga o tāvita na i atusia e le salamo le. A o lo a mata la le salamo le i whaupunga e whapea lo ngā ngai ia e whamanu atu i le ali. O mea uma foi o i to tonu i a tau ia whamanu i lona suafa pa ia. Lo ngā ngai ia e whamanu atu i le ali. Aua foi nei ngalo se mea tasi o ana mea lofa.
I ona wha solo roa lea e tā vita ia mea ia o e ta ua e tā vita o mea lofa mai lea tua. Mai tā vita o a ua le tangata anga sala e sea e wha mangalo ia tea. O a ua le tangata sa mai a e sa e wha malolo ia tea. O a ua le tangata sa usa vali le vanua le ata leoti a e sa e lavea i mai ia tea. Ma e to e whauina lo ola. E peo le aeto. Tā ua ia o le whamatala ina e tā vita o mea ia. Ai umane o le whamatala e tā vita mea ia. Ai whailo malana wha matalanga lea lea e sa wha o ngai tis whaitau nei o le tangata e peo le mutia o naso. Funga o le vau. E funga mai le tai ao, ai ao ina hangi mai ai matangi o na leto i loa lea o ia le mesa iai. O le fesili o le a tonu a le mea le ai. Tau ma whaita vita e whamatala mai. I le a mata o le salamo i lana whawhetai i le atua lo ngangai e whamanu watu i le ali o mea umau i tonu i a tiao i whamanu i lona sua whapa ia lo ngangai e whamanu watu i le ali. Aua foi nei ngalo se mea tasi o ana mea lofa a lea e o ane i le isi wa e ngā o le salamo e whai mai o le tangata e pei o le mutia o naso. O le nau ta inga o tā vita o lo tau whae loa mai le tangata. O tātou o tangata e uti ama pūpū le teime au mai e le atua mō tātou. Ta tau rao na tau ma whai tātou ina ia wha umi atu le teime. Au ane i wha pūpū o. Awai leo wha pēr manatu o tā vita tusa lava pē anga sala le tangata ai wha mangalo pē le atua e leo le winga le nao le manatu o tā vita. Pō le wha pēr foi tusa lava pē mai le tangata ai tau ma whai pē le tangata ina ia mai pēr. E leo le winga leo le manatu o tā vita a mea e a wala mai e le wha malolonga le atua. Pe wha pēr foi o tangata o nau e fia halu le tūnga mau, ai la mea ai mai e le atua, e leo le mawhauwhaunga leo tā vita. Mawhauwhaunga o tā vita. E o wha tasi lea lofa maleanga le lei o le atua ma le tangata e nau ia wha maa ngalo ina o ia, maalu ese mai le ola anga sala. E o whatasi lea lofa o lea tua maltangata a mai a lena unau e alo e sue i a lea wala e malo loa ai. Pol tangata foi o lae nau ia aua nei vave o no o li tunga mau o na nau lea ia whasau ina lo naola. Tu fesili lo mau fau. Ia le waveon maliu whaftai. Po le fina ngalo leo le tua. Pe ono le whata malo le tangata. He was too young to go. And he was too talented to live at this time. Tātou umalawa i whale tonu o tātou o langa. Pai choice o mea tātou te whaia. Whirwhilinga al tangata i mea whai lona o langa. Maana fuafuanga i mawhai ai o na maua i ale whamangaloina, maua le whamaloloina, maua foi le one i vave nauti. These are choices. Whaila vai mana o tangata ia i vave nauti, ma whai mea le mea lai manatu ia e sao mo ia o lai se
mo le ngā solonga o le ola, ia i le mawhai lau na alo i le oti. I le mawhai na alo i le ma. We all know that. That's part of our learning. We know it. Ia lai whamatala e tā vita ia le sōtanga lea. O le rofa ma le anga le lei o le atua ma vai ailona loto wha manu malona loto wha whetai i le atua. Ona o le wha mangalo ina mai o le atua o ia o se tangata o lona unau e fia wha mangalo ina. Ma le wha malo lo ina o ia o se tangata o lona unau e fia wha malo lo ina. Ma le whaola ina mai o ia mai le tunga mau o se tangata o lona unau e ola pea ai le vavena oti. Me lea la yon tu whatasi e tā vita mea ia o lea nganga whawhetai ma lea nganga whamanu ai umane wana whaia le whametalanga lea o le tangata e pei o le mutia o naso. Funga mai le tae ao ai ao i naangi mai ele matangi o na leto i loa lea. That's a reality of all of us. We all come to this world, but we also go away from this world. It's part of being human. But also it's part of being human is to continue to find ways of being ufamangalo o ele atua. Find ways in a mawhai ai o na maualo wola whamalo loina and extended your days. Tā ua mō tātou uma wā alfisili a whai e nau uma tangata e wawen whioti. Why do we have doctors? Why do we have scientists? Why do we have medicines and all of that? Why do we have to allow our lives to go short if everything that God has given to us through medicine and science and medications ia au istangata e le fie inuala e koe la kufala. Mai sui tangata la tau te loa mea e le tutusa ma la tau tau samia e. Pe e mana ia volele ia tātou ia le upu folea ia. Kulo ua fuala au se kope a kule melea ia nga koe oso lea ngangi. Yeah, we all have that weakness in us. It's reality. A lea la ua whautua mai al whai salamo ia tātou. Tatau ana a puti lo soifua ma lo wola. Ia whao ngā pēr le soifua ma le ola mtāleni me alofa le atua wa au mai ia toi i se taimi umi. Ina ia vi ia pēr le atua i lo soifua whaau ngā ina. Vi ia pele atua i lo soifua whao ngaina. I don't think that God is meant to have any person die young. We all have the right to live long. Me leo fo ai mai le atua. Unless we yaise mea wa se i le ngā solonga o leo langa e ala ai ona vave ona wha mutal soifua ma leola. Accidents, war, natural disasters, sickness. But everyone in God's own creation is meant to live long. We need to sustain our lives in a much longer time so that our value and our purpose for life needs to be continuously done in order to praise God. Ta tau lava o na vea maa onga mo tātou, tau mawhai o tātou, e na ia pui soifua ma leola. Whiaulo na lua, ia puti lo manai.
Ia aputi lo future. What is your future? Mai le upo al feisalamo, a le alofa o le tua. E mai le vavau e o lava i le whavavau. Mai le vavau e o le whavavau. Ie matatau i a te ia. O lana ame o tonu fo i o le whanau a latu whanau. A le alofa o le tua. E mai le vavau e o le whavavau i e matatau i a te ia. O lana ame o tonu fo i o le whanau a latu whanau. Toa umao na tala noa ia tā vita i le pū ma le sa o le ola o le tangata e pei o le mutia o na aso a o ina funga mai. Ai a sau i ele matangi. Toa umao na whai upu ia tā vita ai so solo ma le whaupunga lea. A o le alofa o le tua e mai le vavau e o lava i le whavavau i e matatau i a te ia. Se le mawhau o tā vita i le uma o le ola o le tangata. Our mortality. A leo a mata na sera na vai. I lo tato wola i le numanai. Ne wha mai ei tā vita. O le alofa o le atua mai le vavau e o le whavavau. I e matatau i a te ia. Tā ua le whiau le mo tātou. Awa tātou e le tau na manatu tātou a mea ngata le ola i teimi nei. O lo manino e le whaupunga lea tā vita o le ola, o lo iai le lumana i luma. E iai le whavavau. E iai le alofa tū no le atua e anga i luma. E le uma i le teimi nei a le so i fua maleola. E to i non mato ai ngai. Ma sane o na o mato i aso mato la iti le whaupunga e whapea. Sole, ia apo lau talo lo wola. Ia ona whesiri le to i na pole ale winga o lea whaupunga o le apo lau talo le ola. Mai to ina. A whaisa umunu au. A le ona e apo ina ia lautalo. Ai i una masai le lautalo. Ona mau leo le suaniu. Mau leo le suaniu le fia sa i tonu o le lautalo e mau ai palusami. Ne winga tonu la leo whaupunga. Ia apo lautalo le ola o le tangata. Ai se aleanga e eile lumanai. Ia ele me tau na vaai anga ia i tangata soifua ma le tangata whatuatua ma le tangata matau i le atua. Whai whinaunga le e kalesia i Korinito. A le lato whinaunga e whai mai isi tangata e le aise toi tu. Whinaunga leo le tupu tono le kalesia i Korinito. Whai mai isi. Le aise toi tu. A oti loa le tangata oti loa. Uma ona aso. Leisi isi me toe tupu i tala atu le oti. Uma i tunga mau leo la tangata. E ona tali ai leo paulo i whaupunga lea. A whai e ngata i le nei ola mea tau te whamoe iai i a keriso ua sililo o tau malai ai tangata uma. If it is only for this world, if it is only for this world that you have purpose for Christ, o tau lau tangata au pito silio na malaya. Whamoe moe o Paulo ina ia owane i mau ina le ola tangata. Ai a verso i fua ma le ola tangata e vi ia ai le atua. Ma wha au ai le vi ia ina o le atua. Mele na laion, whai e Paulo lana, whaupunga i le kalesia Roma wai le ai so tātou e ola mo ia lava.
E le oti foi se tasi mo ia lava. Wa fai tātou te ola mo le ri, pe a fai e oti mo le ri. Pe umi pe pupu. A le mea upito sili o na tā ua le nau iei Paulo ina ia ola le tangata mo le ri. Mea hoi lena lai on tusi Paulo i le kalesia i Galatia ma fai mai ua whasata roina whatasi i ma ua makeriso o te leo toe ola au keriso lo ola i to tonu i a tau. O le ola foi o lo wola ai i le ola nei. I le fatu o tua i le alo o le atua. O le na lofa mai a tau ma foa ina mai o ia e ia mo au. Leo toi ola, au ke riso lo ola i tonu i a tau. Le ola foi o te ola ai nei le tino, o te ola ai lava i le fatu atua i le alo o le atua. O le nā lofa mai a tau ma foi na mai o ia e ia mo au. Ha moe leo lumana. Ha moe le tau ona tau mwhai umatātou e apo lau talo ma aputi puti na ia mawhai o na mauti noa e le tangata ola ma le tangata matau le mea e a ngai ai ilun manai. We can't go with an uncertain future. Le te tau on tātou wola i le lalolangi nei ma le mauti noa po whe tātou te o iai. Tau ona ola le tangata malona mauti noa. O lona manai, o le ola whawawau, whatasi ma Yesu Keriso. If you have any doubt about that, then you are worsened in life. Ona lawa e le lopo le ale le lumana. We can't go without knowing our future. Ia, wha ina le atua lau sunga whanga male. Whanau whapelpa ia i ainga na lua. Maua pelo tau loto te tele. Malu tātou whātua tua i le tua. Ua māpu atu whawhitai i a ao lona ali. Toa whaise mōni maua whaiwhi au tae au. E wenga i soi fua o whawhitai ma le mamawhitanga i tono le karesia. Swafo Yesu Keriso. Amen. Nā tātou toi pese ua saunia ele au ngā sāma tūpulanga i ona whai ua i leo le tātou tāpua inga.
te manatu lea ua Wobon fususia ula palapa malo, moli foi la au fonga, sai foi manei afiaf, sai ton foi le nganga, ia ua matu foi vai o chino, loto manganga, ia ono le upa ma fanfana nei aso piona. Sai ai tatou o tatou te mafa le nganga nei aso. Ia, ve ia lo leo e fai mafonga tatou matua fa le nganga, ma pe foi le pai o le kalesia e no tulanga whalupe, ia e wala au atuai ma le whaalualo, le pa io ainga lua, ia whapea fōi sa moa ua poto nei aso, wo mai masani, e wala au tuai ma le whaalualo, ia wale, io le tau fia le mali toa tau papa, ma le latu tama, e whapea fōi le usoli e taua, ma e na au iau, me whapea fōi e mutua ia sali kutungi e oe le mutua o tofinga, ia whapea fōi pa io le ainga sa mali toa, ia mal malu o ainga le fiafi, mal au tuai mal whaalualo, a mai al sauninga le fiafi, ia ona tumuliatu leo le pa io o ainga whapea fōi, whaputonga le fiafi, ia wasa malu o fiafi. Nei aso ma le whamoe pion tātou iai, ia o tātou tiu saunia o tātou matua whalenganga, ia whapea fōi le kādesia, ia alofangia le tua le whamoe o le atali i taimo nei aso, ia whapea fōi le aso tai au whaafitai. Le whai ua le tātou sauninga le ne fiafi e moli whaafitai tele ia i lātou sa mawhai o na moli mau le ne fiafi. Mau tau whalau tele le sila fia o le tātou mawhitanga. E tangata e swafa ia whaafitai maene. Mal to tele o nisi o tātou e le malama isi mea, e au tā ua le ne fiafi. E au moli mau i lātou sa mafuta ma whaafitai i Japan. Moli mau i lātou sa mafuta ma whaafitai tono o Fitireia. Moli mau foi o na ainga, o na tua whaafine, ma o na uso, ma o na tausonga. E o te lea i al tātou i loa o le mea lofa le atua na foi na mai i le ainga ma le kalesia. E ala i soi fua ma le ola o whaafitai. E moli le whaafei tele, e ai lātou sa moli mau i le nei fiafi. E a whamanuia le atua. Moli voi le whaafitai i tapenanga o pesenga. Pesenga le ainga o whaafitai ma autou saununinga. Beautiful singing. Ma lo le tapena, ma lo foi le momoli ina o le whiau. Tātou te whaafoi ai le vi inga i le atua o no nā lofa ma lo nā anga le lei. Se mais pati mo le au fai pese lea le ainga le sa pese. Mais pati a tātou mo le au fai pese lea. Ia, taulana inisi o le ainga le tauana to e tuli loa ina le ia le tāleni a whaafitai. Eoi, tauna ia inisi o le ainga le whao ngā ia le tāleni pese le whalongongo atu. Wa le le ia o leo o kanga. Wa le le ia o leo o kanga. Awan mau ina o tu leo. E whao ngā mo le atua po lea lava le kalesia o lo e tāpua ia i ma whao ngā ai me alofa le atua, keep it up. E mais pati mo le au ngā sā ma leo tala vau wamari mori. Pai ngā tā i ona whiriwhiri po apese e whaafetai e whao ngā. Because he taught the Sunday school, male autalavo, a lot of hymns, a lot of songs. But we selected 5 of them just to pay tribute for him. And these hymns are all part of his spirituality, looking into the Bible and create and compose songs. E vi ia ile tua ono lona i loa le tuspa ia.
So it was really good to bring together all the pieces that we tried to sing tonight. I think it didn't really reach Whawhetai's, but Nathan is just a new. So yesterday I officially announced that Nathan Lopa is now replacing Whawhetai Maine. It was yesterday. So all of us today, on this night of family service for Whawhetai, Nathan has made a lifelong commitment. So even if he gets married, he's going to bring his wife here. Whawhetai lava mo I lātou o e tau leo tala au ma e sa ao ina pese e matu whātasi e sauninga o le nei aso tautonu wa vi ia le atua ona o le tatu tapua inga ma le ofo I nātua Whawhetai le atua Whawhetai lava mo vi inga ma pesenga sa mawhai o na ofo I nātu le nei fiafu whai ma vi inga o le atua. Le la whai o le tatu ngā langau wha umi au kala. Nge ke uka koa koe risi pukia le. Ke uka koa koe risi pukia le au roku le sa wala au mai ka kou ka ke wak. A le lau whai al talo I an tātou se ei lo le I o le hall. Whai se malua fiafi mo tātou on tātou ta ape ai lea. Mātou langona lava le wha mawhan whanaino mātou loto mo mātou nganga. E na e ui lava o la mātou mōli mau mo le soifua ma le ola o Whawhetai. A ua mātou mo moli ai fōi le vi inga I a te oe o le atua na e whaia le tangata I lo lava whātusa. Ma le whao le tanga ua e saunia mo le tangata ma le ola whawawau. O umon ta pena ina e lo mātou li whaolo Jesu Keriso. A vea mātou mōli mau ma le whiau mo moli o le nei fiafi. Whai ma vi inga I a te oe. Mai e tū mau I a te oe le vi inga le whamanu ma le whane tanga nei se I o oe le whawawau lava. Amene. Ia, tutu lai tātou, ia ma whaasoro loi oe le hol. Aone ise si alu le whale. Tātou wō mai oe whais tātou ti. Singa ngopom singa ingu kako wala. Don't they know?
life goes on, that's what they say. Time will heal all your pain away, but I feel so alone, and now you're gone. How can I live on? No matter what time brings, or the changes we go through in life, there's
think my number one advice would be don't be afraid to step out of your comfort zone and to use your talents. So many of our Pacifica people, our Samoan, especially in Samoan churches, feel shy to bring their talents out into the open. And my encouragement is for any of the youth out there within our church to use your talents, musical talents, vocal talents, whatever God has blessed you with, bring it out. Bring it out. If it's not Jesus texting you, I don't want to see you on your phones. I think my number one advice would be don't be afraid to step out of your comfort zone and to use your talents. So many of our Pacifica people, our Samoan, especially in Samoan churches, feel shy to bring their talents out into the open. And my encouragement is for any of the youth out there within our church to use your talents, musical talents, vocal talents, whatever God has blessed you with, bring it out. Bring it out. If it's not Jesus texting you, I don't want to see you on your phones. I think my number one advice would be don't be afraid to step out of your comfort zone and to use your talents. So many of our Pacifica people, our Samoan, especially in Samoan churches, feel shy to bring their talents out into the open. And my encouragement is for any of the youth out there within our church to use your talents, musical talents, vocal talents, whatever God has blessed you with, bring it out. Bring it out. If it's not Jesus texting you, I don't want to see you on your phones.
Osana, Mavia, let me see.
se alu